Right. Hello, folks. Hello, everyone. Hello. Good evening, good afternoon, good morning to whoever is watching from whichever part of the world. I don't know, but yeah, welcome. It's pretty late at night, and we are back with Ghono Football Fantasy. Of course, this is the Futalochana. And before I get into all that, let me just welcome a couple of faces here. One is, of course, very regular. The other seems to be a bit of having a lot of issues these days, and he's rarely present nowadays. So we are fortunate. I would rather call the appropriate. The use of the word is very important here. I think we are fortunate enough to have somebody among us today, and you can see the very straight face that I have. Ashfaq, we are so glad and honored to have you among us. It's a privilege. So welcome, Ashfaq. Right. It's always a privilege when you are hosting any show, so the privilege is all mine. Right. And Parvez, as usual, welcome. Yeah, thank you, Daddy. Right, we are going to have a lot of discussions today, and there are a lot of questions that's already there. I can see so many questions coming in. So thank you so much for sharing already some of the questions. But we are not going to delay with our own chit chat because we are already quite late. So sorry for that. I was actually running, just coming back from the office, trying to make sure that I'm on time for the show. But then still, I got late. So my apologies for joining late, and my apologies for being late. So let's get started with the show straight away. And of course, this is the Futalochana for Double Gameweek 25, and we are going to focus on Double Gameweek 25. But we're also going to look at a little bit as to how things have shaped up in Gameweek 24 and what it means for us moving forward. So this is, as usual, stay tuned. I think we're going to have pretty interesting content, and I think you're going to like. So, before we get started, it's the usual. Are you following us? Are you liking our things? Have you subscribed to our channel? If you haven't, you are the one who's missing out, not us. Of course, we would like to share and treat you equally like we do with everyone, but you're the one who's missing out. So don't forget to press that button. All it takes is your thumb or your index finger and just touch it there, and that's it. There you go. It's done. All the data that you see are taken from the Fantasy Football Scout members area. And if you're interested, click in the link in the description below, and you'd have the access to the membership and all the interesting articles and all the data. So yeah, don't delay, and just like Ashraful, you can sign up and join us. So these are the loads of content that we have, and I can already see, looking at the content, our privileged and honored guest already has his hand in his head, and he's like, oh my God, so, but he's the guy who apparently delays the show by making a lot of interjections, and he's the one who's contributing enormously to make our show very rich and, of course, time consuming at the same time. So yeah, so I'm a bit perplexed at this moment to see him. But anyway, these are the content. And we will start with, of course, the double-digit scorers for Double Gameweek 24 and the comparison between Triple Captain and the Assistant Managers Chip, because there was a lot of things that happened with the Triple Captains. A lot of managers played the Assistant Managers, but the Triple Captain Chip was played by, I think, about 1 million people, so 10 lakh manusher mato, and then Assistant Manager was played by, I think, about 7 lakhs or 8 lakh people. And apparently we are going to now witness as to who came out the winner here. So over to you, Parvez, with that analysis. আসলে এখানে গেইনার বা ইয়ার জন্য না, তো ফার্স্ট অফ অল যেখানে আসলে আমাদের ভিউয়ার আজকে অনেক আছে, তো ভিউয়ারদেরকে আসলে ওয়েলকাম বিষয়তে যে জিনিসটা আসলে গত উইকে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যারা অ্যাক্টিভ করছে এবং ট্রিপল ক্যাপ্টেন অ্যাক্টিভ করছে, তারা আসলে কে গেইনার হয়েছে। সো গেইনার বা লুজার এটা মেনশন করাটা মেইন ব্যাপার না। মেইন জিনিসটা হলো যে এই মুহূর্তে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যেহেতু একটা মিস্ট্রি চিপ প্রথমবারের মতন এফপিএল এ ইনক্লুড করা হয়েছে, সো এইখানে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কেমন করতেছে এটা একটা ধারণা পাওয়া যাবে। তো এই গেমিংয়ে যারা আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এবং ট্রিপল ক্যাপ্টেন এই দুইটা নিয়ে কনফিউশন ছিল, এই কনফিউশনটা দূর করার জন্য জাস্ট এই স্লাইডটা এখানে আপনারা একটা জিনিস ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন, যারা সালাতে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলছে
এবং তাদের টিমে 3 জন প্লেয়ার ছিল লাইক আর্নল্ড এবং গ্যাকপো। তারা আসলে অ্যাকচুয়ালি 101 পয়েন্টের মতো রিটার্ন করছে, আমরা যেটা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছি। আর যদি কেউ বা এরকম সালা ট্রিপল ক্যাপ্টেন দিছে, সবচেয়ে বেশি যে পয়েন্টটা আসছে সেটা হলো যে যারা আসলে গ্যাকপো এবং অ্যালিসনকে টিমের মধ্যে নিছে, আর্নল্ডকে নেয়। আর্নল্ড 2টা গেম খেলে হয়তোবা আর্নল্ডেরও সেম রিটার্ন আসতো, বাট অ্যালিসন, আর্নল্ড এবং সালা যাদের টিমে ছিল, এই 3 জন প্লেয়ার বা গ্যাকপো যদি থাকে, বাট এলিসন মেইন প্রবলেম, যে এলিসন হলো প্রবলেম নেই, এলিসন হলো 10 পয়েন্ট রিটার্ন করছে, দ্যাটস ওয়াই 104 পয়েন্ট রিটার্ন করছে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে মোটামুটি 3-4 পয়েন্টের রিটার্ন। বাট যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সহ আর কি সালা এবং আর্নল্ডকে অথবা গ্যাকপোকে যারা নিছে, তারা মোস্ট লাইকলি দেখা যাচ্ছে যে 80, 79, 83 এরকম পয়েন্ট রিটার্ন করছে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে 20 থেকে 25 পয়েন্টের ডিফারেন্স। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিফ যারা খেলছে এই গেম উইকের জন্য, মানে এই গেম উইকেই শুধু জাস্ট 20 পয়েন্টের ডিফারেন্স, বাট অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের ফরচুনেট যে আরো 2টা গেম উইক আছে, তারা আসলে খেলতে পারবে। বাট ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার জায়গাগুলো আসলে আমরা সেটাও ডিসকাস করবো যে নেক্সট ট্রিপল ক্যাপ্টেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পটেনশিয়াল জায়গাগুলো কোনগুলো। সো এটা মোটামুটি এই স্লাইড থেকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি। সো গেইনার যদি বলা যায় তো ট্রিপল ক্যাপ্টেন আর উইনার, এই এই গেমিং কে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেন না উইনার। Right. Okay, let's move on to the next topic then, Parvez. And I just want to see like the double digit. ইন্টারেস্টিং যে ডবল ডিজিটে আসলে এই গেমিংকে অনেকেই, এইটাও কিন্তু ডবল গেমিং, অর্থাৎ গেমিং 29ও ইভেন একটা ডবল গেমিং, না সরি 25 একটা ডবল গেমিং। তো আমরা ডবল গেমিং এর প্লেয়ার নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। তো এই স্লাইড থেকে একটা জিনিস ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে যে এই গেমিংটা ডবল গেমিং ছিল, এবং এই গেমিংকে 3 জন প্লেয়ার যারা ছিল, যারা আসলে বেসিক্যালি লিভারপুল লোড আপ ছিল, এভারটন লোড আপ ছিল না, 2 জন এভারটনের প্লেয়ার হলো ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে। অনলি সালা হইলো ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে লিভারপুল, যেখানে আমরা সবাই লোড আপ করতেছিলাম লিভারপুল। সেম এই গেমিংও। সো সিঙ্গেল গেমিংয়ের প্লেয়ার লাইক উড, গিভস, মাটেটা, অ্যালেঙ্গা এবং ইভেন বোয়েন কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং রিটার্ন, ডবল ডিজিট রিটার্ন করছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে সিঙ্গেল গেমিংয়ের প্লেয়াররাও আসলে একটা ডবল গেমিংয়ের ইয়াতে ভালো রিটার্ন দিতে পারে। জাস্ট এই স্লাইডটার ইয়াটা হলো এটা, এবং এখানে পার্সেন্টেজ বিভিন্ন রকম ভাবে ইয়া করা আছে, গোল কনভার্সন সবকিছু দেওয়া আছে। আপনারা চাইলে পরেও এই স্লাইডটা পরে রিওয়াইন্ড করে দেখে নিতে পারেন। এই ছিল মোটামুটি এই স্লাইডগুলোর। Right, thanks, Parvez. And the possible double gaming and blank gaming. Now, there is already the double gaming 25, which we are going to focus now, but there is also some of the blank gaming that's coming up. So I'll just bring that section in. So let's get into that discussion as well straight away. And so over to you, Parvez, just to give us a big picture. ইয়েস, এবং বিগ পিকচারটা আসলে সামনে নিয়ে আসার পিছনে যে জিনিসটা আমাদের স্লাইডের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, যে এই মুহূর্তে হলো প্রজেক্টেড ফিকচার টিকার এটা, এবং এটা হলো বেটিং ওয়ার্ডস এবং এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আসলে নির্ধারণ করা হয়। কনফার্মেশন এখন পর্যন্ত অনলি 29 এ যে কনফার্মেশনটা আসছে সেটা হলো ভিলা ভার্সেস লিভারপুল, এই ম্যাচটাই শুধু ব্ল্যাঙ্ক। বাট ক্রিস্টাল নিউক্যাসল এই ম্যাচটাও আসলে পসিবলি ব্ল্যাঙ্ক হবে, এখন কনফার্মেশন আসেনি, মোস্ট লাইকলি যেটা বোঝা যাচ্ছে এটা হবে। সো কনফার্মেশন না আসলেও আসলে ওয়ারি হওয়ার কিছু নাই। ইফস বাট যদিও সবকিছুতেই আছে, বাট যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট হলো যে গেমিং 33 তে আসলে কারা ডবল গেমিং হবে, এইটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, কারণ চিপ এখনো সবার মোটামুটি অনেকগুলো আছে। সো গেমিং 33 তে প্রজেক্টেড স্কোর অনুযায়ী, প্রজেক্টেড ব্যাটিং অডস অনুযায়ী এই মুহূর্তে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই জায়গাটাতে আসলে 3টা ফিকচার ডবল হইতে পারে, অর্থাৎ 3টা ম্যাচ এখানে ইনক্লুডিং হইতে পারে এক্সট্রা 10টার সাথে। সেখানে 6টা টিম ডবল গেমিং আসতে পারে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাস্টন ভিলা এবং বর্নমাউথের পসিবিলিটি আছে, ইভেন ক্রিস্টাল প্যালেসের পসিবিলিটি আছে ডবল গেমিং এর, এবং তার সাথে সাথে সিটি, ইউনাইটেড এবং নিউক্যাসল, এই 3টা টিম এক্সট্রা ভাবে তাদের ডবল গেমিং আসার পসিবিলিটি আছে। যদি তাদের ডবল গেমিং, ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে 33 তে যেই টিমগুলা ডবল গেমিং এ আসবে, মোস্ট লাইকলি 34 এ সেই টিমগুলাই হলো ব্ল্যাঙ্ক হওয়ার চান্স আছে। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা, যে জায়গাটাতে আসলে বেঞ্চ বুস্ট খেলবে। সো যদি 33 তে কেউ বেঞ্চ বুস্ট খেলে, সো তাদের জন্য এই রেকটিফাই করাটা এই ফিকচার টিকার থেকে ইজি হবে, যে আসলে কোন টিমগুলো আমার আসলে 33 তে আমি যদি বেঞ্চ বুস্ট খেলি, তাহলে 34 এ কিন্তু সেই টিমগুলাই আসলে ব্ল্যাঙ্ক মোস্ট লাইকলি। অনলি একটা ম্যাচ হয়তো বা যাবে না, বাট যেটা প্রবলেম হলো সেটা হলো যে সেইভাবে নেগভেট করার জন্য আসলে কিভাবে আমাদেরকে টিম সাজাইতে হবে। অর্থাৎ অনেকে কিন্তু ওয়াইল্ড কার্ড অ্যাক্টিভ করবে 30 বা 31 এ। সো ইম্পর্টেন্ট জায়গা আসলে যেগুলো আমি মনে করতেছি এটা হলো ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। ইভেন নিউক্যাসলের আবার আরেকটা ডবল গেমিং আসতে পারে, সেটা হলো গেমিং 36। সো
হোপফুলি যে এখানে প্রজেক্টেড ফিকচার যেটা দেখাচ্ছে এটা অ্যাজ ইউজুয়াল ওইরকমই যাবে, বাট থিংস কুড বি চেঞ্জ। এটা আমি বলতে পারি যে অনেক কিছু চেঞ্জ হবে, কারণ এখানে যদি ইউনাইটেড যদি এফএ কাপ এবং ইউরোপা কাপের ফাইনালে উঠে যায় তাহলে কিন্তু সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যাবে। মাইট বি যে ডবল গেমিং চেলসি এন্ড বর্নমাউথের আসতে পারে। ইভেন যদি এমনও হইতে পারে যে ব্রাইটন যদি ফাইনাল পর্যন্ত চলে যায় এফএ কাপের, দেন যে ডবল গেমিং লিভারপুলের একটা চলে আসতে পারে। সো এখন পর্যন্ত 36 এ অনেকে দেখতেছে যে ডবল গেমিং নাই, বাট 36 কুড বি এইরকমই 33 এর মতন একটা ডবল গেমিং হইতে পারে, মাইট বি। Okay, that's it, Nadim. Yeah, thanks, Parvez. Let's move on to the next topic then, and let's see what's there. Yeah, so this is the teams to target now. 29 appears to be a blank. That's kind of already cleared, but how many teams are going to blank? That's not yet clear. There is also the fact that there is a Gameweek 33. So now most of the people are actually planning to play the free hit and not free hit. Now, if you play the free hit, there's nothing to discuss. Basically, you can just look at the fixture. You can pick the best players you want, and it's very simple solution. So I'm not going to talk about the free hit if you're planning to play free hit in 29 and how that team is going to look. I think that is still far away. So we can talk about how the free hit 29 is going to look like in Gameweek 29, not now. But, when there is a blank, we often tend to start planning from well ahead. And I think this is what we're trying to get into. Now, if you carefully look at this chart that you see here, it's pretty interesting, and there's three teams that are really standing out: Aston Villa, Bournemouth, and Crystal Palace. Now, these are the three teams that I would like you to actually pay attention, because these are the three teams that you need to really focus. First thing, why? If you're asking why we should focus on these three teams, first thing is if you look at their fixtures until Gameweek 29, it's pretty interesting. But if you also look at their fixtures after 29, it's also pretty interesting. Now, the important fact here is out of the three teams that we're trying to tell you to focus, Aston Villa and Bournemouth and Crystal Palace and Aston Villa do not have any fixtures in Gameweek 29. Now, if they don't have a Gameweek in 29, and we are talking about no free hit, it doesn't make sense, right? It doesn't really make sense a lot, right? And it might be confusing, like, "Arey bhai ki bolteche? Bhai bole no free hit, আবার বলতেছে যে ওই টিমগুলোকে নেন যাদের আলটিমেটলি ওই সময় গেম উইক নাই." Like, what is it? Have I smoked something and I am coming here in the show and then am I talking rubbish? No. Let me just explain that a little bit to you as to why we are telling you to focus on Aston Villa, Bournemouth, and Crystal Palace. Now, Bournemouth, it's pretty easy. It's pretty straightforward. Good fixtures. They are not blanking in Gameweek 29. They play against Brentford. That's easy peasy. No need to explain further. But why are we suggesting that you go with Aston Villa and Crystal Palace? Now, this is where I would like you to draw your attention. And the simple fact is, if you look at their fixtures beforehand, before 29, it's pretty interesting and it's pretty convenient. That's one. And it's pretty good. Now, they also have a very good fixtures after 29. And these two teams are actually most likely to have a double game week in 33. So that's one factor. The fixture is a factor, and the double game week in 33 is another factor as to why we are telling you to focus on Aston Villa and Crystal Palace. But at the same time, there is another interesting factor. If you are not free hitting, and if you don't want to really free hit, what would you do is you are then competing with free hitters. Now, what is the free hitters they're going to do? The free hitters are going to pick the players that they would like. But you are not going to pick up players like that. You need transfers to pick those kind of players. So would you like to invest? And I'll give you a very good example here. Manchester City is actually, I think, playing in Gameweek 29. Kaar sathe jano Manchester City khela? Brighton. They're playing Brighton. They're playing Brighton. Now, Manchester City is playing Brighton in Gameweek 29, and Haaland is likely going to be one of the captain option. It's likely to be a captain option. So all the free hitters are going to pick Haaland. Take it, most of the managers will do it because they are free hitting and they will do it. Now, if you are to accommodate
Haaland in your team, you need the money and you need the transfers. Yeah. Now, how do you do it without actually free hitting? This is why we are telling you to now make the moves. So if you do it in Game Week 25 by transferring out Aston Villa and Crystal Palace players who are blanking in 29, you're saving transfers already. You don't need to make those transfers in 27 and 28. You can do it now and you're saving transfers. So when you save the transfers and you're saving money because these players are cheap, and we're not telling you to take a lot of players. We're telling you to take 1 or 2 players from each of the teams. What you can do is you can bench them and use that money and use the transfer to then bring in Haaland. And you kind of already compete with the free hitters who are going to have a team that will look similar to the team that you have. So this is more of a very pre-planned strategy that we're trying to advocate here, that you can use by targeting these teams, and then you can easily focus, save your transfers, save the money, get in the players that you think you want or you like Haaland, for example, and there you go. You have the best non-free hit team that you can afford. So these are the players, and they're cheap. So yeah, I hope I have explained myself and not complicated it further, but I see Ashfaq is kind of looking very phased and confused. So Ashfaq, if you have questions, you can ask. I don't have much questions in this regard, but the thing is that regarding what Nadim Bhai said, for Bournemouth to target them because they are not having any blanks in 29, and they're also likely doubling in 33. Now, the point would seem somewhat moot because many players who will likely target their Game Week 33 will likely play their bench boost and will likely play their wild cards in Game Week 31 or 32. So if you're playing your wild card in Game Week 31 or 32 in the first place, targeting players for the double game weeks beforehand would not, really matter in the first set. Second thing is that we have an idea of what the blank game week might look like, but we don't have the confirmation, 100% confirmation as of yet. So historically speaking, Game Week 29 has been the blank game week where the free hit will be popular, but you have to take into account that how many fixtures will be there in the Game Week 29 itself, and how many premium clubs are actually playing Game Week 29 in the first place. Because what we see is that for premium clubs or premium players, the ceiling is higher, but if it's a mid-table fixture, the ceiling is much lower. So people who are thinking of having to go with a free hit, or maybe bringing in transfers from taking minus hits, or bringing in transfers for Game Week 29 in the first place, the Game Week 29 itself might be a low scoring week as a whole. So my opinion would be, or my advice would be, to wait for the final fixture list to get an idea on what the premium fixtures are like, and then maybe plan your transfer accordingly. But Bournemouth, I think, is a safe choice to target because they are playing one of the worst defenses this week in Southampton. They're somewhat already relegated, and the other fixtures also, as you can see, Wolves, Brighton, Tottenham, all are defensively vulnerable. So Bournemouth is a no-brainer for most of the managers here. But other than that, I think you should wait a bit, because in the end, if Gaming 29 is a low ceiling game week as a whole, where not many, like we are already seeing that Liverpool isn't playing. Arsenal has a difficult fixture on paper, which might not be a high scoring fixture in the first place. So other fixtures, if it's the mid-table fixture, might not be a high scoring game as well. So you might take into consider that as well. Thanks, Ashfaq. Let's move on. I think this is quite clear. But if it's not clear to you, audience, you can ask me the questions, and I'm happy to ask. You can comment about it, and I'll happy to answer them. Yeah. Okay. Let's move to the next topic then. Best Bournemouth attacking assets. Now, these, as Ashfaq was talking about Bournemouth, he was already glorifying some of the players there. So yeah, Ashfaq, I think I'll be kind enough to give it to you then to discuss about the people that you are already glorifying and waving their flag like hello, everybody. Pay attention to Bournemouth.
So over to you, Ashfaq. Yeah, thanks. So regarding Bournemouth assets, we already did a FPL in 1 minute segment a few weeks back. So we mentioned some of the Bournemouth assets there. So the again, the reason that we are saying or we are targeting Bournemouth or advising for Bournemouth is, of course, they are not blanking in Gameweek 29. They have a great fixture run. Based on their form, they are one of the well teams to beat actually, or one of the most informed teams in FPL at the moment. Uh, they are also we are likely also doubling in Gameweek 33. So Bournemouth investing in Bournemouth asset is a no-brainer for most of us. So first option or player that obviously we are gonna discuss is Clivert. He had a slow start to the season. He already has had two hat tricks. The first hat trick was a bit of a somewhat some may call it a fluke because it was a hat trick of penalties. But after that, I think he showed his worth with a great hat trick and followed by some great performances as well. I think he's kind of become a talisman for the Bournemouth attack as well. I think he's also one of the most informed players in FPL at the moment, and at his price point, I think he is a great asset to have. If you look at the zonal, you'll see that he's playing Southampton, who is the worst, the worst defense in the league right now, and through the middle, they are also ranked the worst. So we're fully expecting a high-scoring match from high-scoring game in Bournemouth's favor this week. Followed by that, they're playing Wolves, who's the fifth worst from the middle, and Brighton, who zonally looks a bit strong. But again, Brighton can be a bit inconsistent in terms of their defenses. Might be good, they might be bad in 1 week, might be good in another week. So they're also coming through a bit of a transition in terms of players and formations. So I think Kluivert can do good there. And Tottenham, as we all know, has lost a bit of form and also lost a bit of confidence. I think that is another great game in Bournemouth's favor. Diogo Otara, so he's as you can see, he's only 5 million. He plays an out of position in FPL. He's a midfielder who's playing as the sole striker now, with the first strikers currently injured. He plays through the middle, similar to Kluivert, and as you can see, similar to the previous slide, that Southampton is the worst in terms of playing through the middle, and followed by Wolves, Brighton, and Tottenham. This is another, these are another games where Ouattara, being the first choice striker, can really do good. Now, regarding Ouattara, we are recommending him because I think he is one of the most one of the sort out outstanding differentials to have at the moment. Plays striker, he's only 5 million, and he also offers options to invest elsewhere in your FPL team. So at 1.7, I think a differential does not get better than that. Finally, Semenyo is he has had a hot and cold season so far. When he was giving a bit of points, I took him in. Then he stopped giving points. Then I took him out. Then he again started giving points. So that is classic FPL for you. Semenyo, if you are not aware of his statistics, in terms of shots taken, tops all of the ranks in FPL. So he's a player who will also always get in goal scoring chances and also take a lot of shots, which means he has a lot of chances to score. He plays through the left right now, which means as you can see over the last 5 game weeks, that Southampton is currently ninth worst through the left. Wolves is 12, Brighton is 17, Tottenham is 13. These are mediocre. They're all mid-table in terms of Semenyo's position. But the thing about Semenyo is because he takes so many shots, he's due to give an assist or also has a great option to score goals whenever he plays. So these are the Bournemouth assets that we are focusing on in terms of attack. One other player who is not here is Milos Kerkez. Milos Kerkez, I think, at his price point, can be another great differential asset for you. Although I'm not sure he's a differential right now. His ownership has gained a lot, but in terms of attacking prowess and Bournemouth fixtures, I think he's another great assets you can
target to. So that's it from me. Yeah, thanks, Ashfaq. Thanks for that. And let's try and move to the next topic. And I think the next topic is quite important in a sense that, there has been this assistant manager's chip after the double game week 25 was confirmed or more or less kind of declared, or the possibility of it was there. So most of us discarded the idea of playing the triple captain, and then we went to assistant manager's chip. But the thing is, some of them also went with triple captain. Now the question is, with Liverpool not having any more double, with Salah scoring about 87 points or 89 points in their triple captain, and Slot getting a red card and then somehow drawing the match and then getting only 15 points, it looks like it's been a big difference between the triple captain and the assistant manager. But my question is not about this. My question is, those of us who have not played the triple captain, where we can play it. That's one question. Second question, and the most important question I would ask is, where do we play the assistant managership, those of us who have actually played the triple captainship? So for that, I'll ask Parvez to take it over. Over to you, Parvez. রাইট, থ্যাংক ইউ নাদিম। আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিপটাই হলো মিস্ট্রি চিপ, তো আসলেই মিস্ট্রি চিপ হিসেবেই আবির্ভাব হয়েছে। লাস্ট উইকে আমরা যেটা জিনিস দেখাইছিলাম এই স্লাইডে, যে আসলে এই মুহূর্তে কোন কোন ম্যানেজার গুলো আসলে ভায়াবল, যারা ট্রিপল ক্যাপ্টেন বা সরি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের জন্য আসলে আমরা সিলেক্ট করতে পারি। সো এই স্লাইডের মধ্যে যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে যে আসলে কোন কোন ফিকচার গুলা, যেগুলা মার্ক আপনি দেখতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ ইয়েলো মার্ক করা আছে টিম গুলার, কোচ গুলা না, জাস্ট টিম গুলার মধ্যে, সেখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই ম্যাচ গুলা আসলে টেবিল বোনাসের জন্য প্রযোজ্য। টেবিল বোনাস এই ম্যাচ গুলাতে এখন প্রযোজ্য। অর্থাৎ যদি আমি দেখি যে এডি হাউই হলো লিভারপুলের সাথে যে ম্যাচটা খেলবে হলো গেমিং 27 এ, যেটা আসলে যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কেউ খেলে এডি হাউইয়ের উপর, তাহলে ওই ম্যাচটাতে আসলে টেবিল বোনাস পাওয়ার চান্স আছে হলো নিউক্যাসল। আর এইভাবেই আসলে এই জায়গাগুলোকে সিলেক্ট করা হয়েছে। তো সেই দিক থেকে আসলে ডিপেন্ড করে আসলে এক্সপেক্টেড পয়েন্ট গুলাও তার পাশে দেওয়া আছে, এবং ব্র্যাকেটের মধ্যে যেই এই পয়েন্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে +7 -6, এগুলা হলো জাস্ট ডিভিয়েশন, অর্থাৎ ওই টিমটা তার অপোনেন্ট টিমের সাথে কত দূর আগায় এবং পিছায় আছে। যদি প্লাস থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সে আগায় আছে, আর যদি মাইনাস থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে সে পিছায় আছে। তখন সে অর্থাৎ -5 এর উপরেই যখন যাবে, -5 অথবা -6, তখনই সে টেবিল বোনাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। র্যাঙ্কটাকে ডিভিয়েশনটাকে এখানে দেখানো হয়েছে। সো এখান থেকে যদি দেখা যায় যে আসলে নেক্সট 3টা গেম উইকে যদি একটা ম্যানেজারের উপরেই কেউ স্টিক থাকে, তাহলে কোন ম্যাচগুলাতে আসলে বেশি পয়েন্ট আসবে, সেখানে দেখা যাচ্ছে তো লিভারপুলের স্লট, লিভারপুলের ম্যাচ। এবং ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা আমি বলে নিতে চাই সেটা হলো যে গতকালকে আসলে ম্যাচটা হয়ে গেছে, এবং সেই ম্যাচে কিন্তু রেড কার্ড খাইছে স্লট। সো এটা আসলে ভাবার কিছু নাই যে আসলে রেড কার্ড খাইছে দেখে সেই ম্যাচের জন্য আসলে অ্যাভেলেবেল না। সে অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিপটা হলো আসলে টিমের উপর ডিপেন্ডেন্ট। এখানে জাস্ট ম্যানেজারের নামটা আসলে রূপক হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি লিভারপুলের উপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার খেলছি। এখানে ম্যানেজার যেহেতু উল্লেখ আছে, এইজন্য স্লটের নামটা। তো স্লট রেড কার্ড খাইলেও আসলে এই ম্যাচে অ্যাভেলেবেল, এবং সে যে লিভারপুল যদি পয়েন্ট দেয় তাহলে স্লট পয়েন্ট পাবে। সো ভয় খায় কিছু নাই যে আসলে তাকে ট্রান্সফার আউট করে দিতে হবে, সাসপেন্ডেড, এটা নিয়ে আসলে ইভেন রেড কার্ড খাওয়ার কারণে তার কোনো মাইনাস পয়েন্ট হবে না, এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। বাট এই গেমিংকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই গেমিংকে 25, 26 এবং 27 এর জন্য যে আসলে সবচেয়ে বেশি এক্সপেক্টেড পয়েন্ট রিটার্ন প্লেয়ার কোচ হচ্ছে স্লট লিভারপুল, অর্থাৎ 24 পয়েন্ট এক্সপেক্টেড রিটার্ন করতেছে। এবং সেকেন্ড বেস্ট যদি আমি দেখি যে আর্টেটার কিন্তু নেক্সট ফিকচার গুলো ভালো, যেটা আসলে লিস্টারের সাথে হোম অ্যাওয়ে ম্যাচ, ওয়েস্ট হ্যামের সাথে হোম, সো এই ফরেস্টের সাথে অ্যাওয়ে। সো 20.5 তার রিটার্ন, এক্সপেক্টেড রিটার্ন, এটা সবসময় অ্যাকুরেট হবে, নট নেসেসারি। থার্ড বেস্ট যে প্লেয়ারটাকে আমি কোচটাকে দেখতেছি সেটা হলো 19 পয়েন্ট রিটার্ন করতেছে, এবং সেটা হলো বর্নমাউথের ইরোলা। সো ইরোলা হলো 19 পয়েন্ট রিটার্ন করতেছে, কারণ তার ফিকচার গুলো কিন্তু টেবিল বোনাস না থাকলেও এক্সপেক্টেড যে সেই ম্যাচ গুলো সে জিতবে, এবং এক্সপেক্টেড অনুযায়ী 9 থেকে 10 পয়েন্ট করে এভারেজ আসবে, এবং এটা অনুযায়ী আসলে আমরা এক্সপেক্টেড পয়েন্টটাকে একটু কমাই বাড়ায় ধরে 19 পয়েন্ট। সো দেখা যাচ্ছে যে এই প্লেয়ার গুলো আসলে আবার এই স্লাইড থেকে আরেকটা জিনিস আপনি করতে পারবেন, সেটা হলো যে যেহেতু এটা ডবল গেমিং, এখানে অনেকে এমিরি বা স্লটে যাবে, তারপরে আপনি যদি শিফট করে করে পার হইতে পারেন, অর্থাৎ যদি আপনি নেক্সট ম্যাচটাতে যদি দেখা যাচ্ছে যে
ফ্রাঙ্ক না সরি একটা জায়গায় ভুল মার্কিং হয়েছে, সো ওকে ভুল মার্কিং একটা আছে, ওই যেটা ফ্রাঙ্কের আসলে লিস্টারের সাথে এটা ভুল মার্কিং আছে, 7+ কে আসলে মার্কিং করা হয়েছে, এটা জাস্ট মাই মিস্টেক। বাট এনিওয়ে এখান থেকে শিফটিং করে আসলে হপ ইন হপ আপ করেও আসলে যাইতে পারবে, অর্থাৎ লাস্ট 25-এ একটা ম্যানেজার, 26-এ একটা ম্যানেজার, তো 26-এ কোন কোন ম্যানেজার আসলে ভালো হবে সেখানে রিস্ক নেওয়ার মতন ম্যাচ অনেক আছে, কোয়ার্টারের ম্যাচ আছে, ইভেন আমার কাছে মনে হয় যে উলস ভার্সেস বর্নমাউথ এটা একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হইতে পারে, ইভেন লিস্টার ভার্সেস ব্রেন্টফোর্ড একটা ইন্টারেস্টিং ম্যাচ হইতে পারে, যে ম্যাচগুলোতে আসলে টেবিল বেনাসের চান্স আছে নিস্টলরয়ের উপর খেললে। এবং গেমিক যেটা হলো 27-এ যেখানে আসলে ম্যানচেস্টার সিটি অর্থাৎ পস্তাকোগলুর উপরে যদি কেউ খেলে তাহলে ম্যানচেস্টার সিটি সাথে সবসময় টটেনহামের রেকর্ড খুবই ভালো, তো এখানে একটা টেবিল বোনাসের চান্স থাকতে পারে, তো এইভাবে আসলে খেলতে পারে। বাট এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সেফ ম্যানেজার হলো স্লট আর টেটা, এরা হলো সেফ ম্যানেজার যারা এই মুহূর্তে এই গেমিংয়ের জন্য, এবং ইভেন এমিরিও অলসো, এমিরির একটা আবার টেবিল বোনাসও আছে এই গেমিং যে লিভারপুলের সাথে, সো আমার কাছে মনে হয় যে এই ম্যানেজার গুলো আসলে এই গেমিংয়ের জন্য ভালো। Thanks, Parvez. Let's get this slide over then and move on to the triple captain possibility as well. So over to you, Parvez, again. ইন্টারেস্টিং যে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেন এই গেমিংয়ে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা ডিপ ড্রাইভের কারণে আসছে, ডিপ অনেক গভীর ভাবে করার কারণে যে জিনিসটা আসছে সেটা হলো যে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তো অনেকে অ্যাক্টিভ করে ফেলছে, সেই ক্ষেত্রে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেনের অপশন গুলাতে আপনি কোন গেম গুলাতে খেলবেন, এবং তার সাথে সাথে অনেকের বেঞ্চ বুস্ট আছে, অনেকের ফ্রি হিট আছে, যে কোন জায়গাগুলোতে আসলে আমরা এই অপশন গুলা পাবো। তো এই মুহূর্তে ট্রিপল ক্যাপ্টেনের ভায়াবল যে উইক গুলো আছে সেটা যদি আমি স্ক্রিনের মধ্যে ইয়া করি তাহলে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যে এখানে সালার এই গেম উইকে, অর্থাৎ এই গেম উইকে যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যাদের অ্যাক্টিভ করা নাই তারা এই গেম উইকে সালা, যেটা আমরা একটু আগে কম্পারিজনে দেখলাম যে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মধ্যে ট্রিপল ক্যাপ্টেনরা গেইনার হয়েছে, তো এই গেম উইকটাও আসলে সালার সেরকমই একটা গেম উইক, এবং সভাপতি আসলে সালাতে ট্রিপল ক্যাপ্টেন যদি কেউ খেলতে চায় তাহলে এইটা একটা গেম উইক যেখানে উলস এবং ভিলার সাথে খেলা। এন্ড দেন যদি কেউ না খেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার অ্যাক্টিভ করেই ফেলছে, তো তারা আসলে কোন জায়গায় খেলবে, সো হ্যালান্ড একটা অপশন যেখানে আসলে গেমিং 33-তে হ্যালান্ডের অপোনেন্ট হলো অ্যাস্টন ভিলা আছে এবং এভারটন আছে, এভারটন অ্যাওয়ে ম্যাচ, ওইটা একটা চান্স আছে যেখানে আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেন আপনি খেলতে পারেন। এবং ইসাক একটা ভালো অপশন যেখানে আসলে ইসাকের দুইটা জায়গায় ডবল গেমিং এর চান্স আছে, গেমিং 33 এন্ড 36 দুই জায়গাতে আসলে 33-তে হলো অ্যাস্টন ভিলা পসিবলি তাদের অ্যাজ ইউজুয়াল তাদের নরমাল ফিকচার, এবং এখানে ক্রিস্টালের যে ম্যাচটা আসলে 29-এ ব্ল্যাঙ্ক হবে এই ম্যাচটা, অথবা যে ম্যাচটা আসলে 36-এ তাদের অ্যাডভান্স হয়ে আসতে পারে ইপসুইচের সাথে এই ম্যাচটা হইতে পারে, সো অ্যাস্টন ভিলা ভার্সেস ক্রিস্টাল 33-তে, অথবা 36-এ চেলসি হোম ভার্সেস ক্রিস্টাল প্যালেস অথবা ইপসুইচ হোম এই ম্যাচটা আসতে পারে। এন্ড গেমিং 33-তে আরো একটা ডবল গেমিং এর চান্স আছে, সেটা হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উলস ভার্সেস একটা খেলা, এবং আরেকটা হলো বর্নমাউথ, সো এই জায়গাগুলো হলো পসিবল ট্রিপল গেমিং এর একটা অপশন। বাট যেটা আমি বললাম যে আসলে ট্রিপল গেমিং এর আরো অপশন বাড়তে পারে, পালমার কুড বি ট্রিপল গেমিং ডবল গেমিং আসতে পারে, চেলসি ডবল গেমিং আসতে পারে, সেই ক্ষেত্রে পালমারের একটা অপশন পাবে, ইভেন আর্সেনালেরও একটা চান্স আছে, ইভেন লিভারপুলেরও একটা চান্স আছে, যেটা আমি পসিবিলিটি হলো সেই ক্ষেত্রে কিছু অনেক ইফস এন্ড বাট আছে, সো এই মুহূর্তে যেটা দেখা যাচ্ছে নরমালি সেটাতে এইটা হলো পসিবল ট্রিপল গেমিং এর অপশন। Yeah, thanks, Parvez. Let's move this slide then. What I can say is like at least আমার মতো ম্যানেজার যারা ultimately triple captain So এখন what about খেলে না। assistant manager for someone who has not played assistant manager? রাইট, সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যে আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারটা আসলে আমরা কোথায় খেলবো, এবং এইটা যখন আমি খুঁজতে গেছি নানু তখন একটু আসলে সবুর করেন, হ্যাঁ এটা শুনে নেই। তখন মাথাটা আসলে গরম হয়ে যাবে, যে আমি কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসবো এখানে, তাহলে বুঝতে পারবো যে কেন আসলে মাথাটা গরম হবে। সেটা হলো যদি আমরা ফিকচারের দিকে আমরা যদি তাকাই তাহলে একটা জিনিস আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি যে গেমিং 33-তে যে টিমগুলা ডবল, 34-এ সেই টিমগুলাই কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক, অর্থাৎ আপনি যদি ফ্রি হিট খেলেন, 34-এ যদি ফ্রি হিট খেলেন তাহলে 34 মোস্ট লাইকলি আপনি যদি বেঞ্চ বুস্ট খেলেন হলো 33-তে, তাহলে আপনাকে 34-এ ফ্রি হিটের জন্য আপনার টিমটাকে রেডি করা নট মানে ট্রান্সফার দিয়ে নট পসিবল। যদি আপনার কাছে 5টা ট্রান্সফার থাকে তাহলে হয়তো বা কিছুটা সামাল দিয়ে আসতে পারবে,
বাট যদি 2টা বা 3টা ট্রান্সফারও থাকে এটা দিয়ে কভার করে আসা, কারণ আমি যখন দেখছি 33 এবং 34 এর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স, অর্থাৎ টিম যদি ফ্রি হিট 33 এবং 34 এর ফ্রি হিট টিমের মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আমি দেখতে পারছি, যে এখানে যে প্লেয়ার গুলো আছে ওখানে নাই। সো আরো একটা জিনিস যেটা হলো যে এখন ওয়াইল্ড কার্ড টিমের সাথে ফ্রি হিট টিম 34 এর অনেক ডিফারেন্স, অ্যাটলিস্ট 60% ডিফারেন্স, যে 34 এর ফ্রি হিট টিম এন্ড 30 বা 31 এর ওয়াইল্ড কার্ড টিম হিউজ ডিফারেন্স। কারণ 31 এর ওয়াইল্ড কার্ড টিম ম্যাক্সিমাম 33 এর সাথে কানেক্টিং করে করা হবে। সো দ্য পয়েন্ট ইজ যে ওইখানে আসলে তাহলে আমি বেঞ্চ বুস্ট কোথায় খেলবো, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার যারা খেলে তারা কোথায় খেলবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এটার জন্য কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি বলবো, সেটা হলো যে কিছু গেম উইক আছে যেটা আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিপটা যখন আমি ডিপলি মার্ক করছি, তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কিছু ইন্টারেস্টিং কিছু অপশন আছে, যেটা আমি যদি একটু বলি। গেম উইক 31 থেকে 33 হইলো ইউনাই এমিরির একটা ফিকচার আছে, যেখানে হইলো 3টা গেম উইক হবে, এবং এই জায়গাটাতে তার একটা ডবল গেম উইক আসতে পারে, 4টা ম্যাচ আসতে পারে, এবং যেটাতে 3টা টেবিল বোনাসের চান্স আছে, 3টা টেবিল বোনাস টিমের সাথে। সো ইউনাই এমিরি কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অপশন। মোস্ট ইন্টারেস্টিং আরেকটা আমার কাছে সবচেয়ে ফেভারিট মনে হয়েছে, গেমিং 33 থেকে 35 গ্লাসনার ক্রিস্টাল প্যালেসের ডবল গেমিং এর পসিবিলিটি আছে হলো 33 তে। সো সেই জায়গাতে যদি গ্লাসনারের উপর কেউ 33 থেকে 35 এর মধ্যে অথবা তার আগে যদি চান্স নেয়, তাহলে এই জায়গাটাতে 4টা টেবিল বোনাসের চান্স আছে, 4টা ম্যাচে 4টা টেবিল বোনাসের চান্স আছে গ্লাসনারে। সো গ্লাসনার কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অপশন গেমিং 33 থেকে 33। বাট পয়েন্ট হলো ওই জায়গাটাতে আসলে আমি বেঞ্চ বুস্ট কোথায় খেলবো এবং ট্রিপল ক্যাপ্টেন কোথায় খেলবো যারা খেলে। সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, ওই জায়গাগুলোতে এই অপশনটা আসছে। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং আসলে গেমিং 34 থেকে 37 এর দিকে পর্টার কুড বি এ ভেরি গুড ইন্টারেস্টিং অপশন। ওখানে মাইট বি তার 4টা গেম উইক আসবে, ডবল গেম উইক সহ আসতে পারে, এবং সেই জায়গাটাতে 2টা থেকে 3টা টেবিল বোনাস থাকতে পারে। সো পটার কুড বি এ ভেরি ইন্টারেস্টিং অপশন একদম সিজনের শেষের দিকে। এবং আরো একটা ইন্টারেস্টিং অপশন হলো উলভস এর প্যারেরা, যে 36 থেকে 38 এর মধ্যে তাদের সিঙ্গেল গেম উইকে যদিও 3টা গেম উইক থাকবে, বাট সিঙ্গেল গেম উইক হলো মোস্ট লাইকলি ওখানে 2টা টেবিল বোনাসের ম্যাচ আছে, এবং যেই ম্যাচগুলোতে আসলে টেবিল বোনাস পাওয়ার মতন ফিকচার। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ফিকচার আমি বলি যে পস্তাকোগ্লু মাইট বি ইন্টারেস্টিং অপশন। গেম উইক 27 থেকে 30 এর মধ্যে, অর্থাৎ এই 4টা ম্যাচ গেম উইকের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যদি খেলে, তাহলে পস্তাকোগ্লুর যে ফিকচার গুলো আছে প্রত্যেকটাই টেবিল বোনাস, অর্থাৎ 4টা গেম উইক আছে, 4টাতেই টেবিল বোনাসের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং অপশন অনেকগুলো আছে, যেগুলো নিয়ে আসলে আমরা আরো সুন্দর মতন স্লাইড ওয়াইজ নিয়ে আসবো। বাট এই মুহূর্তে এগুলা হইলো অপশন। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলে দিই এর সাথে, যে আসলে এই মুহূর্তে বেস্ট পসিবল বেঞ্চ বুস্ট কোন গেমিংকে, সেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে গেমিং 33 হইলো বেঞ্চ বুস্টের জন্য সবচেয়ে আইডিয়াল গেমিং। আরে রুকো যারা, এন্ড এটা হলো আমার কাছে মনে হয়েছে যে বেঞ্চ বুস্ট হলো, কারণ আমি পসিবল সবচেয়ে বেস্ট গুলো আমি বলতেছি। আরো ইন্টারেস্টিং হলো বেস্ট অপশন হইলো ওয়াইল্ড কার্ডের জন্য কোনটা। ওয়াইল্ড কার্ড কুড বি ইন্টারেস্টিং অপশন, যে ওয়াইল্ড কার্ড रुको जरा, ओके ओके सबर करो, बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का, राइट धक्का मुक्की नहीं करने का, रुको जरा, रुको रुको, सबर करो भाई। राइट असिस्टेंट मैनेजर पूछा है, वाइल्ड कार्ड नहीं, बेंच बूस्ट नहीं, रुको जरा। 34, 33, 32, 32, 37, 39, 41, 42, 43, 45 गेम वीक। আমার ভুল হয়ে भाई গেছে बहुत दूर बहुत। তবে যদি কেউ কোশ্চেন করতে চায় কোশ্চেন করতে পারে। উনি ওনার পুরা এফপিএল এর সিজন বলে দিতেছে, আমি ভুল হয়ে গেছে। Ashfaq, that is why I tell you, Ashfaq, that is why I tell you, don't get into the rabbit hole. Don't get into the rabbit hole, Ashfaq. Don't get into the rabbit hole. এটার জন্য আমি বললাম যে এটার জন্য আসলে ঘনফুটবল আছে, ঘনফুটবলের আস্থা রাখেন, এবং আমি হোপফুল যে এটার উপরে আমরা খুব সুন্দর করে স্লাইড ওয়াইজ নিয়ে আসবো। এবং যারা আসলে অনেকে, এই যে আমি একটু আগে যে কথাগুলো বললাম 5 মিনিট আগে, অনেকের কাছে এগুলা খুব কনফিউজিং মনে হবে, যে আসলে ভাই এটা হইতে পারে ওইটা হইতে পারে, আসলে এরকম কনফিউজিং, এটা আসলেই কনফিউজিং। এবং যখন এই জিনিসগুলা একটা পরে একটা যখন সামনে আসবে, তখন আসলে এই কথাগুলা, মুরব্বীর কথাগুলা তখন ফলবে আর কি। আচ্ছা, সেই জন্যই বললাম রুকো যারা, আরে রুকো যারা, এই জন্যই তো বলতেছি রুকো যারা, সাবার করো।
बोला था धक्का मुक्की नहीं करने का। এই জন্য আসলে আসলে অত আমিও যেটা নাদিমও বলতেছে ধাক্কা মুক্কি নেই কারণে আসলে এখানে ধাক্কা মুক্কি করারও কিছু না। আমি বলবো যে ঘন ফুটবলের সাথে থাকেন, আমরা আস্তে আস্তে এই জিনিসগুলা পুরোপুরি স্লাইড ওয়াইজ আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো এবং আপনারা ডিসাইড করতে সুবিধা হবে। এবং এনি কাইন্ড অফ কোশ্চেন, এনি কাইন্ড অফ শো আমাদের, আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে গেমিং 24 ওই দিক থেকে আমাদের কোনো শো মিস করবেন না, তাহলে লটস অফ জিনিস মিস করবেন, এইটুকুন আমি বলবো। Well, the answer is simple, Parvez. Answer is actually very simple. আমরা যা কিছু করি, we give a 4 game weeks span. So within the 4 game weeks, if you are paying attention, you'll get a clear picture how things are shaping up 4 game weeks later. Like এখনই আমরা বলতেছি যে no free hit 29 এ আপনি কিভাবে করবেন। That is because we're talking about 4 weeks early. So similarly to 33, 34, 35, 36, or even game week 50, we will talk about it 4 weeks before that. Yeah, Ashfaq? Yeah, right. In case you have game week 60, game week 70. Yeah, because you tend to have a lot of questions there. আরো একটা জিনিস বলে ইন্টারেস্টিং যদি আসলে যেটা জিনিস হলো যে বিস্কুট দৌড় আচ্ছা কোশ্চেনে আসি। কোশ্চেনের আগে আমি out of hand that is on you because you could not stop him. আরেকটা জিনিস একটু মুলা ঝুলায় রাখি, মুলা ঝুলায় না রাখলে আসলে নেক্সট উইকে আসলে ইন্টারেস্ট আসবে না। নেক্সট উইকের একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমি বলি যে নেক্সট উইকে আমরা এই জায়গাটাতে একটা জিনিস দেখাবো যে আমরা গেমিক 29 এ ফ্রি হিট বেটার অর গেমিক 34 এ ফ্রি হিট বেটার, এইটার উপরে আমরা খুব সুন্দর জিনিস নিয়ে আসবো। তখন আরো বিট ক্লিয়ার হবে, কারণ আপনার 29 কে ঘিরেই কিন্তু এর পর থেকে শুরু হবে। সো দ্যাটস ইট, আমি বলতেছি এটা পরে নেক্সট উইকের জন্য, এটা নেক্সট উইকের জন্য। আচ্ছা, আমরা তাহলে এই যে এখন থেকে আধা ঘন্টা পরে আমরা নেক্সট গেম উইকের পরটাও শুরু করি আর কি। আমরা আধা ঘন্টার মধ্যে শুরু করে ফেলি। ওকে কোশ্চেন আশফাক কি জানি বলতে যাচ্ছিল। Ashfaq, you started this. আমি প্রশ্ন করে ভুল করে ফেলছি, আমি আবার আমি এই প্রশ্নটাকে অ্যাভয়েড করে আমি ক্যাপ্টেন্সিতে যাইতে চাইছিলাম, and you told me to wait, কারণ আমি জানি ও কালকে রাতে আমাকে পুরা ধারাপাত পড়াইছে, ঠিক আছে? আমি বলি এটা আরে রুকো যারা ভাই, রুকো যারা, এটা রিলেটেড এটা আমি এই কারণেই বলছি। ওকে লেট হিম স্পিক। ইটস রিলেটেড। যদি আমি এখন থেকে 29 এ না 34 এ ফ্রি হিট খেলবো, যদি আমি এখন থেকে প্রস্তুতি না নেই, আপনি বিশাল বড় বিপদে পড়বেন। অ্যাজ এ এফপিএল ওয়াইজ আমি বলতেছি না যে দুনিয়াদারির বহুত কিছু আপনার উপর আসে পড়বে, বাট এফপিএল ওয়াইজ মানে অবশ্যই বিপদে পড়বে এখনই যদি আপনি ডিসাইড না করেন যে 29 অর 34 এ আপনার ফ্রি হিট খেলতে হবে। সো এটা নিয়ে আমরা নেক্সট উইকে আসবো। দ্যাটস ওয়াই আমি বললাম যে এটার জন্য আসলে নেক্সট উইক ওয়েট করেন এবং ওখানে আরো সুন্দর ডিসকাশন নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, আগে বড়। Ashfaq, next time I will bar you. I'm telling you, I knew it. I'm telling you, you have bloody no idea the amount of information that he tried to forcefully put into my head last night. I swear on God, after 2 weeks I spoke to him and he went on a rant about আরে আর বলিস না, বুঝছিস, এফপিএল এর ল্যান্ডস্কেপ, বুঝছিস, মারাত্মক অবস্থা। আরে আরো একটা ভয়ঙ্কর কথা, মাই গড, কথা বলে যে আগামী রমজান মাস আসতেছে, সো মুরব্বি মাইট বি ইনভিজিবল। সো রমজান আস্তে সব ঠিক করে, মুরব্বি মাইট বি ইনভিজিবল। Totally out of reach, by the way. Totally out of reach. Might be. Yes. I am aware of that and I'm very much aware of it. So, anyway, audience, we'll don't worry. We are not trying to scare you and we're not trying to bluff you or something, but we're just going to give you the information as soon as we know. And I know sometimes too much of information is not good. So that's why I was trying to stop Parvez. Right. But last night he screwed my head. I swear on God. He screwed my head. 2 সপ্তাহ পরে কথা বলার মুড বন্ধ করে দিয়েছে আমার। এই যে শুরু করছে, and this was nothing, I can tell you, Ashfaq. The rant that he went on, I can tell you this was nothing. The amount of intricacies within this game week, with all the fixtures in his head, oh my goodness me. তো আপনি 2 সপ্তাহ কথা বলেন নাই, ওনার কথাগুলো জমে গেছে, উনি 2 সপ্তাহ কথা জমায় রাখছে। তো আপনার এটা সলিউশন হইতেছে কি আপনার 2 দিন পর তার সাথে কথা বলা লাগবে।
নইলে কিন্তু 2 সপ্তাহ পরে হইতেছে গিয়ে আরে থেকে it was literally like শুন তুই এখন 34 এ খেলবি না 34 কিন্তু আবার ওই যে অমুক ফিক্সচারটা আছে না ওই ফিক্সচারটা কিন্তু এখানে চলে আসবে বুঝছিস I was like अरे मेरे को तो कल का सुबह का पिक्चर पता नहीं आप क्या 34 का पिक्चर बता रहे हैं मेरे को अरे भाई साहब रुको जरा अरे तू एखोनो पिक्चर ही एनालाइसिस करतिस ना then he went on another rant as to why I'm not looking at the picture but anyway let's move to the next topic which is the captaincy and I think it's pretty straightforward but then I'll ask you Ashfaq over to you you can hand it over but please don't go on a rant that's all I can request because after this we are going into the question and answer section so audience please stay patient thanks right so the captaincy is pretty straightforward I will not gonna dwell much into that Salah has a high ownership the summary is pretty simple Salah has a very high ownership he is on great form he has a double fixture the other double fixture captaincy which are into consideration is obviously Watkins because between Morgan Rogers and Watkins, I think Watkins has the highest ceiling, but Watkins is a slight injury doubt. Unai Emery said last week that he should be fit for this week, but he did not mention for which fixture he should be fit this week. So there's a small chance he might not be available in the first game or he might be available in the second game, but then again, we'll know more in the press conference tomorrow. So the statistics speak for themselves in terms of clean sheets taken over the last 6 game weeks. Wolves and Aston Villa both ranks the worst. XG is also Wolves places third. Big chances conceded. Wolves places third. Aston Villa is mid or good ranked in other statistics, but this is Salah who is probably in the form of his life. So you wouldn't bet against scoring in any other any fixtures whatsoever, no matter how hard or how easy the fixture is. Now, people who has triple captain Salah has already got a sample of that, and if you have not triple captain Salah and you're not playing the assistant managership, then this is I think the ideal time you should consider playing your triple captain. Watkins has great statistics as well. Ipswich is one of the lesser defenses in the Premier League right now, but they're still a stubborn team to break. The next fixture against Liverpool themselves, but like we said, that Watkins is still an injury doubt, which means he has not a virtual guarantee of starting both matches, which means he's still a risk. And we wouldn't actually recommend Watkins, even if you're playing a differential captain. We would not, consider Watkins as a captain until and otherwise we know more in the press conference tomorrow. So I think Salah is the clear winner here. His effective ownership will be very high, and if you're not playing the triple captain on him, I think it's high time you do. Thanks. Thanks, Ashfaq. There's next chart here, so can you take it over as well? Right. So another statistics regarding Salah versus Wolves is he has had 10 goal involvements in 13 matches against Wolves, and against Villa he has 12 goal involvements in 12 matches. So both excellent record. Watkins, on the other hand, 5 games and 3 in goal involvements against Ipswich, but he has not played Ipswich as much as he has played other Premier League games because Ipswich has made the Premier League return only this season. Versus Liverpool, he has a decent record. He has played 9 and has 7 goal returns. But like you mentioned, that because he's an injury doubt, I think with Salah's form and his great record, both against Wolves and Villa, he should be a standard captaincy choice. So thanks. All right, I think that's it. We are done with the content and audience. Now it's your chance to get your questions and answers. And yeah, I can see already a lot of questions. So I'll ask Parvez to bring one by one the questions, and then we can get started. And just audience, and not to the audience. Sorry, I'll ask our guest here or our host or panelist here. Let's try and be as quick as possible, and let's not try to answer too long. And because we've discussed a lot already. Yeah, 50 minutes of discussion we've already given, so people are already kind of tired of listening to us. They are already exhausted.
It's weekend. Parvez bhai took 30 minutes in one topic anyway, so that's Thank God he took 1 hour, 30 minutes only. He didn't take 3 hours like last night he did. Anyway, so let's try to keep it precise. Okay. So first question, not a question, but a comment comes from Aminul Islam. Assalamu alaikum, walaikum assalam, brother. And then he follows up with a team. I'll start with you, Parvez. What do you think? সো গোলকিতে আমার কাছে মনে হয় যে সেলস ওকে এই গেমিং এর জন্য, কারণ এই গেমিং তার ভালো ফিকচার, এবং ডিফেন্সে আমি দেখি যে কার্কেস আর আর্নল্ড তো ডবল গেমিং, এন্ড দেন আরেকজন প্লেয়ার হয়তো হলকে নিবে কিনা সিটির সাথে খেলা, এটা একটা ব্যাপার। সো মাইকেলেঙ্কো কুড বি ইন্টারেস্টিং, মানে ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে মাইকেলেঙ্কো খেলা যেতে পারে। এবং মিডফিল্ডে আমি যদি দেখি যে পালমার, সালা, দুজনকে আমি খেলাবো, ইভেন মিতোমা এখানে একটা প্লেয়ার, সো আমি এখানে মিতোমাকে ট্রান্সফার আউট করার জন্য বলবো। এবং রজার্স যেহেতু ডবল গেমিং অবভিয়াসলি এখানে থাকবে, বাট প্রবলেম হলো যে আসলে মিতোমাকে যদি ট্রান্সফার আউট করে তাহলে আসলে এই জায়গাটাতে তিনজন যে ফরওয়ার্ড আছে এদেরকে কাকে খেলাবে, এটা একটা ব্যাপার। সো বেঞ্চিং হেডেক আসবে, সো বেঞ্চিং হেডেক আপনার এমনিতেও আসবে। সো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে ইসাক, মাটেটা, উড, এই তিনজনকে আমি খেলাইতে যাব। আর এমবুইমোকে তিনজনকে যদি খেলে, যদি এমবুইমো থাকে, যদি ক্লুইভার্ট যায়, তাহলে আমি এখানে একজন কাকে বেঞ্চ করবো। সো কাকে বেঞ্চ করবো এটা হলো ডিপেন্ড করবে আপনার। তার মাঠেটার খেলাও কিন্তু ভালো, এভারটনের সাথে হোম ম্যাচ, বাট আমি মনে করি যে ক্লুইভার্ট যদি আপনি এমবুইমো মিটোমাটো ক্লুইভার্ট করেন, তাহলে এই জায়গাটাতে ব্যাংকে কিছু টাকাও আসবে, এবং বেঞ্চে আপনি ইজিলি মাঠেটা অথবা উড এই দুজন কার, এই মুহূর্তে মাঠেটা কেউ বেঞ্চ করতে পারে। তো এটা একটা ব্যাপার। এটা হলো আমার, বাট ভিলার ডিফেন্সে আমি এই মুহূর্তে যেতে চাবো না। এইটার কারণ হলো যে ভিলা আসলে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ সেভাবে তেমন কিছু করতে পারতেছে না, এবং যেটা বললাম যে 29 কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক গেমউইক, এবং এটার কারণে আসলে ভিলাকে ওই জায়গাটাতে ডিফেন্স এট লিস্ট ভিলার টার্গেট না করে রজার্স যেটা আছে এটাতে ঠিক থাকা উচিত। দ্যাটস ইট। Okay, thanks for this. Next question coming up, and it's coming from Iftikharul Alam. Bhai, good to see you, brother. And this is a team that he's sharing. Saif Bhai, answer please. He said he didn't know that Saif is not joining. Saif is unfortunately out of Dakar currently, and he might not be available for the next 2 game weeks. So yeah. he apologized. Enjoying his life, roaming around Bangladesh. ট্রিপল ক্যাপ্টেন ক্লিক করছে এই জন্য খুশিতে। হ্যাঁ, খুশিতে সে চলে গেছে ঢাকার বাইরে। খুশিতে ঠেলায় ঘুরতে আর কি। ইতনি খুশিয়া। Okay, over to you. Iftikhar Alam bhai, thank you for the question. I'm sorry Saif isn't here. If I do talk to him, we work in the same office, so I talk to him once or maybe once every other day or something like that. So if I talk to him, I'll try to pass on the question to him. But I'll take this question for now regarding Henderson, Sanchez. So who does Henderson play? Henderson plays Everton and Brighton against Chelsea. Okay, I'm gonna suggest to play with Sanchez, primarily because Gabriel or Van der Beek, I think, speaks for themselves. Gabriel plays Leicester. Gabriel also has a bit of a goal threat in him. Van der Beek, double game week, is a no-brainer. Munoz, I think, is one of the most underrated fullbacks in FPL right now. He has also scored recently. So he has great goal scoring and assist potential. So I would play Munoz at the risk of playing to avoid the risk of playing two Crystal Palace defenses. I'm going to go with Sanchez. So that's 3 players for you. Robinson and Aina, this Fulham versus Nottingham game, I'm not expecting either of them to keep a clean sheet. So I think I would bench both Robinson and Aina. Luis Diaz, a double game week. Rogers, a double game week. Salah, captaincy option. Mbeumo plays, I think, West Ham. So he's a great option to have. Clivert, worst defense in the league. So there's that. I would play Watkins and maybe Mateta. So if I have an early news that Watkins isn't playing, then maybe I would move to play Wissa instead. Otherwise, Watkins and Mateta makes perfect sense. So for me, the bench should be something like Wissa, Robinson, and Aina. And I would also bench Henderson, play Sanchez, Gabriel, Van der Beek, Munoz,
the five midfielders, and Watkins and Mateta. So there's that. Thanks, Ashfaq. Who knows is asking a very who knows kind of a You question, to be honest. missed the question. Iftikhar Khairul Alam Bhai had another question. Did he? No, I don't see Yeah, it. Salah. Yeah, this one. Salah TC or anyone else from my squad, or should I wait? I'll take this as well. Salah triple cap. If you're not playing the Aston manager, I think is the ideal week to triple cap him, because Liverpool will not double in the FPL, that much we know for sure. So I think it's ideal to triple cap if you're not playing the Aston manager. Okay, thanks. So who knows is asking a very who knows kind of a question, and he saw something like the news on Facebook. Well, Facebook and its news, very credible, to be honest. Facebook itself is a very credible channel, by the way, and a platform to get news about Man City building a stadium, and then he ignored, and then he says, who knows? Might be ultimately it has no atmosphere. So yeah, once you kick the ball is never coming back. That's the thing. Yeah, who knows? Yeah, let's move on to the next one. I have no idea about this one, to be honest. Parvez, over to you with the question from unknown gamer. সো এখানে আমি চেলসি চাইতে আমি সেলসকে খেলতে বেশি ভালো পছন্দ করবো, সেলস ইট ইজ। অ্যান্ড ডিফেন্সে আমি বলি যে গ্যাব্রিয়েল, রবিনসন এন্ড টিএ তিনজনকে আমি খেলাবো। মিডফিল্ডে যেটা হলো যে আপনার সার আছে। সো আপনার কোয়েশ্চেনটার পিছনে যেটা দিছে যে আপনি রজার্সকে নেওয়ার চিন্তা করতেছেন স্যার, আমার কাছে মনে হয় যে ডবল গেম উইকের জন্য আসলে রজার্সকে একমাত্র প্লেয়ার যেখানে আপনি যেতে পারেন। আদারওয়াইজ আমি অন্য কোনো ভায়াবল অপশন এখানে দেখতেছি না। রজার্স ইট। তো আপনি এটা ট্রান্সফার করতে পারেন এবং এটা আপনি ইজিলি করতে পারবেন, কারণ দুজনের প্রাইস পয়েন্ট অলমোস্ট সেম। এবং ব্যাংকে আপনার যেহেতু আসলে টাকাও আছে হলো 0.3, সো আমার কাছে মনে হয় একটা ফ্রি ট্রান্সফার এটা আপনি করতে পারেন। বরাবরের মতো পারভেজ ট্রেন আসতেছে, so I would ask you to mute yourself. Yeah. Okay. Next one, Aqib Al-Mujib. I haven't seen this guy's face for ages, it seems like. আচ্ছা, কত বছর ধরে পোলাটাকে দেখি না আর কি, ঠিক আছে? Like You say সেই the জুলাই. same thing about me whenever I join the show. Yeah, but honestly, I haven't seen Aqib's face for a long time. I don't know. Anyway, Aqib, hope you're doing well. Suggest a wildcard draft budget 1.4. My goodness me. What are you doing with so much money? ব্যাংকে লাগাও, দেশের অর্থনীতির অবস্থা খারাপ, ডলারের দাম বেড়ে যাবে। You should invest in the country's economy, man. Anyway, over to you, Ashfaq. The wildcard draft, well, it's a bit tricky, and we'll get back to you on this. We'll definitely post a wildcard draft in the comment section regarding this. Okay, thanks. Then next, move on to the next one. Mir Rizvi Ahmed by saying Robinson, Ahmad, Wood, Isaac, Raul, which one I should bench for Game Week 25? Advance thanks. Always. সরি, এখানে আমি রাহুলকে বেঞ্চ করব। রাহুলকে বেঞ্চ করবো এই কারণে যে রাহুল আসলে ক্রিস্টা তাদের সাথে হলো ফরেস্টের সাথে খেলে, তো রাহুল ইজি বেঞ্চ। Yeah, and he's not in the greatest of form either. So he's been a teaser, more of a teaser. Like, you have these good teasers, this films that look Semenyo. very brilliant. No, I think he's been worse than Semenyo, to be honest. I mean, his teasers have been even more excellent. It's like those blockbuster, trailers that come out of films, and then, the trailer is so good that you're tempted to go to the cinema hall only to be disappointed with the film itself. I think that's what Raul Jimenez has been. Anyway, Tanzilur Rahman is saying, welcome back, Ghonos. Game Week 24 car code, প্রথমে ইন্টারেস্টেড মই স্কিল ছিলাম, 22 পয়েন্টের মতো পাইলাম, টোটাল 135-এর মতো উঠছে। মাই গুডনেস মি, 135 পয়েন্ট কেমনে মানুষ পায়? What the hell did you do? You didn't play triple captain. You had Moyes. How on earth did you get 135 points? He probably How? had, three Nottingham Forest assets. Maybe had Munoz, something like that.
Right. That is insane. That is unbelievable. I don't believe it. I think he's faking it. হইতেই পারে না। চৌধুরী সাহেব, এটা আমি মানতেই পারি I না know this চৌধুরী সাহেব। guy. I played head to head with him this week. He got 160. He had Elanga. And He had Elanga. He had Wood, and he had Morgan Gibbs White as well, and he had Munoz, and he played the assistant managership. anyway, I played the assistant manager's chip and I didn't triple captain Salah. As I said in the show, that I will not triple captain Salah after I saw the news of double gaming 25 and everything. I changed my plan. But change, to be honest, but it's too early to still call it. Yeah, I got something around 90, 95, 97 points. I don't know. 109. I didn't even. Oh, 109. There you go. Oh, thanks, Ashfaq, for paying attention to my team. 109, 113, 127. Moving on. Oh, wow. You should have told me this, that I beat you. No, you didn't. Ah, No, you didn't. 127, not then, 107. oh, 127. Okay. Then you shouldn't have said it anything. Anyway, you should have just gone silent and said, like, let's move on. Yeah. Anyway, That's what I let's did. go. Okay. উড রবিনসন টিম্বারের মধ্যে কাকে কোন দুইজনকে স্টার্ট করা যায় রজার্স ক্লাইভার্টের মধ্যে কাকে কেনা উচিত? আশফাক? Regarding Wood, Robinson, and Timber, it's a tricky question. I would definitely play Wood because of his form, obviously. Robinson and Timber is a trickier question, but regarding the Fulham versus Nottingham match, I'm not expecting either of them to keep a clean sheet, so I'll probably play Timber instead. Leicester is an easy fixture on paper, so Timber makes more sense. Rodgers and Clivert is also a tricky question, but because of the double game week fixture, Rodgers makes a lot more sense, and he's someone who seems to be on great form. He had a goal and an assist in the last FA Cup fixture, and he also had a hat trick in the previous European fixture. So, and a double game week fixture would, of course, make more sense than a single game week play. So you're suggesting Rogers? Yes, I would, of course, suggest Rodgers. Yeah, that guy, what he's doing? Have you seen Keanu Reeves? Yeah. Okay. But where? Have you seen the But film? where? But where? Have you seen the film called Matrix? It came out in 1998. Yeah, 1999 actually. Okay. Yeah. Thanks for being very, very precise. Anyway, you saw him, how he missed all those bullets back then. Yeah. Yeah. I think that's what Rogers is doing when it comes to goals in the Premier League. Okay. So, what? He's missing goals? He's just scoring everywhere except the Premier League where it matters for us. That's the thing. That's the thing. He's scoring in Champions League, he's scoring in FA Cup, he's going and having a hat-trick somewhere. I mean, who cares? Bloody hell. Who cares? What you do everywhere, we don't care. FPL managers don't care about what you do where. We only care what you do in the Premier League. That's it. So yeah, if you have a hat-trick, if you have a hat-trick. Yeah, Karan Arjun. Yeah. Tell me about it. Okay, let's move on to the next one. Isaac or Watkins, suggest me, please, Parvez. যদি অনেকগুলা ফ্রি ট্রান্সফার থাকে তাহলে আইজাককে সেল করতে পারেন, আদারওয়াইজ আইজাককে সেল করা কারণ তাকে সেল করলে আসলে যে জিনিসটা হবে যে আপনার টিম ভ্যালু কমে যাবে। Ashfaq, mute yourself. So that's why হলো আসলে আমি আইজাক আর ওয়াটকিনসের মধ্যে এই মুহূর্তে আইজাককে প্রিফার করব। বাট যদি আপনার অনেকগুলো ফ্রি ট্রান্সফার থাকে এবং আপনি আবার ওয়াটকিনসকে দিবেন এবং 29 আবার বের করবেন, দেন ইট ইজ ওকে। ওয়াটকিনসকে নিয়ে দুইটা গেম খেলছেন, কারণ ইপসিসের সাথে হোম ম্যাচ, এটা ভালো ম্যাচ, এন্ড দেন আরেকটা ম্যাচে যদি সে ইনভলভ থাকে। বাট এটার জন্য প্রেস কনফারেন্স দেখে নেন যে আসলে ওয়াটকিনস কতটুকু ফিট। দ্যাটস ইট।
Thanks, Parvis. Let's move on to the next one then. Ashfaq, you've been reading the question aloud. Question comes from Muktashim Rafid Bhai. Go on, take it. No, the question, just the decision. So I'm going to question. Is this a good decision to take? Okay, sorry, Imon Ahmed. Okay, question comes from Imon Ahmed then. And he's saying transfer suggestion needed and playing 11 key hobbit. So I would suggest instead of telling him the entire playing 11, just tell him who are the players that he thinks is the bench, then he gets his best 11, and who are the transfers that he should get and which are the players he should transfer out. So over to you, Ashfaq. It's a very simple answer. Just give it here. You're muted now, Ashfaq. Sorry, So what you're doing, Ashfaq, is you're talking when you're not supposed to talk, and you're not talking when you're supposed to talk. Yeah, I'm a bit out of phase with the host. I'm coming back to phase now. Okay. So Milenkovic and Mykolenko are two players I would bench as well. Saliba and 𝐓𝐤𝐻𝐸 I would play. Although Munoz I think is a better option, but 𝐓𝐤𝐻𝐸 makes sense as well. I would also play Robinson between Mykolenko and Robinson and Milenkovic. I think Robinson has the better higher ceiling. The third bench regarding your attackers is a bit more tricky. Gakpo is an outstanding option. He has a double game week. Ahmad, I personally like. The fixture is against Spurs. Lacks confidence. Rodgers has a double game week. Mbeumo plays Everton. Truth be told, I fully expect Isaac to score against City. So I think the main question would be whether to bench Mbeumo or Isaac. If I were in a position, I'd probably play Isaac because Mbeumo I think plays Everton. Mbeumo West Ham. It's an away match for them. Mbeumo is still a great option to have, but my gut feeling says Isaac will score more or has the higher ceiling against City. But it's a gut call. I think the defense is good. Who you are benching, I do the same, but I think go with your gut between Isaac and Mbeumo. Transfer suggestions. I'm not sure if you're played the assistant manager or triple captain as of now or something like that. If you have two FTs, Liverpool has a double game week. If Watkins plays, if you have good news that Watkins will play or confirmation that Watkins will play, transferring him Watkins would make a lot of sense, preferably for Isaac. Otherwise, I would go with a third Liverpool assets in someone like Trent, if you can afford him, or maybe you cannot afford Trent. You could afford Trent if you let go of Saliba. Otherwise, you can also go for Alisson. So, if you have confirmation that Watkins plays, that maybe bring in Watkins. Otherwise, a third Liverpool attacker would make, or a third Liverpool asset would make more sense. Thanks. Thanks, Ashfaq. Okay, Tanzilur Rahman Bhai saying that Ashfaq Bhai pura kochi. তো আমার কোচি জিনিসটা আসলে নাদিম ভাই হোস্টিং করলে একটু বেশি বের হয়ে আসে ফর সাম রিজন আমি জানি না এটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি প্রুভেন আই ডোন্ট নো ওয়াই What does he mean by when he says kochi? জানি না আই লুক younger than my usual self আর কি অথবা I'm looking young compared to the other two guys সেটা হতে পারে it's a relevance thing. You know, self-reflection is a very good thing to do in psychological terms, but then you shouldn't overdo it. Going off topic here. No. Just 2 lines is all I have to say. Self-reflection is a good thing in psychology, but then the doctors are always very cautious about not to overdo it, because then it can be very self-harmful as well at the same time. So I think, Ashfaq, you have just crossed your boundaries, and I have this much courage and so on, because I'm standing behind a screen and not in front of you. So that is something there.
Glad you recognize Ashfaq. Glad. Anyway, Muttashir Rafiq Bhai saying, is it a good decision to take -4 hit for the next 3 game weeks to avoid using the free hit for game week 29? Always over to you. নো এখানে এতগুলা মাইনাস হিট নিয়ে আসলে 26, 27, 28 তিনটাতে -4 নিয়ে আসলে গেম উইক 29 অ্যাভয়েড করার কোনো মানে হয় না। যদি আপনার টিমে কাছাকাছি কিছু থাকে, মাইনাস হিট ছাড়া যদি আপনি অ্যারেঞ্জ করতে পারেন দেন ইটস ওকে। আদারওয়াইজ আপনার কাছে যেহেতু ফ্রি হিট অপশন আছে, আপনি ফ্রি হিট খেলতে পারেন। কারণ গেম উইক 29 এর ফ্রি হিট টিম খুবই স্ট্রং টিম। Thanks for this. Guys, I've seen the number of likes is stuck at 14 since we started the pod, and now it's more than an hour and 11 minutes, and still it's 14. Come on, guys, just press the button. It's okay. It's okay. Go on. Alom Sharia Jolok is then asking, today he didn't have a Gitanjali, which is surprising. Today he kind of took a sonnet kind of style. Anyway, Assalamu alaikum. পরে আছে। Oh, acha. Sonnet followed by Gitanjali. Okay. A little bit pissed not to get the points from Clivert and Palmer and Rogers. Why are you pissed about that? Oh, okay, Palmer, okay, yeah, Rogers, okay. Clivert, no, don't be. Anyway, let's move to the next question. I think he's a bit disappointed with the fact that he didn't get it. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam, brother. Good to see you. 𝐓𝐢𝐻𝐿 𝐸𝐻𝐿 bhai. Al-Sharif bhai, good to see you. -4 নিয়ে আমেরিকা নেওয়া যায় assistant manager চিপের জন্য। Ashfaq, what do you think? Emery is a good option per se. I'm not sure about the -4 hit. If you're taking the -4 hit, you'll also have to contend with Emery playing. Who does Emery play next week? Emery plays. It's Ipswich and Liverpool. It's Chelsea. So yes, Chelsea and Crystal. So you have to take into account what you're gonna do next week. Obviously, you're considering a -4 because you have the chip is on Moyes right now. Moyes plays Brentford this week. Brentford or Palace? Moyes plays Crystal Palace. So that is not a bad fixture per se, because their confidence will be high after they had the draw against Everton. So if you have intent on if you are intent of not getting another -8 in the next game week, this game week -4 can do dividends for you. Although the Liverpool game, we fully expect a Liverpool win. So other than that, I think -4 might be a bit risky in terms of getting there. So I think if I were in a position, I would keep it on Moyes and then move on to the next fixture next week. Maybe preferably on someone like Arteta or someone like that. Okay, Vinayak Agni, good to see you, brother. Thanks for all the questions and the comments and the things that you pass on also on our messenger. Thanks for that. I would love to see you very active as well on WhatsApp. That would be great. We'll play wildcard after 2 game weeks. I already used AM on slot, planned Bruno plus Pedro, Danger, Dango plus Watkins. I think that's what he means, not Danger. Dango. As per Parvez Bhai's thoughts, now Sanchez is out and backup goalkeeper won't play. Should I replace the GK or stick to the plan? What happened to Sanchez, by the way? I am really out of this news because I have Sanchez as my goalkeeper. Parvez, over to you with this question, but also it would be good to let me know what happened to Sanchez because I don't know. I haven't followed the news today. সানচেজ আসলে যেটা হয়েছে যে সানচেজ এই মুহূর্তে সে মেইন টিমে যখন খেলতেছে সেটা হলো অন্য ম্যাচগুলোতে খেলতেছে, বাট এই মুহূর্তে যেহেতু সানচেজের আর কোনো ম্যাচ নেই, শুধু ইউরোপা লিগ ছাড়া, ইউরোপা লিগে সম্ভবত চেলসি আছে, বাট সেটা ছাড়া ম্যাচ নেই। বাট তাকে প্রিমিয়ার লিগে খেলানো হচ্ছে না, অন্য গুলাতে খেলানো হচ্ছে, এটা একটা কারণ। বাট এই মুহূর্তে যেহেতু তারা এফএ কাপ থেকে আউট হয়ে গেছে, আমার মনে হয় না যে আসলে এখানে সানচেজ আবার ব্যাক করা ইম্পসিবল। সো সানচেজ
ইনজুরি কিনা আমি জানি না, আমি ইনজুরি কনসার্টটা এখনো জানি না, শিওর না। বাট এই মুহূর্তে No, যেহেতু খেলতেছে না, it's সে তো not injury because Sanchez has made a bit some high profile mistakes. হুম Maresca is trying to push their goalkeepers in rotating them and introducing a much more competition and হুম see if he has a consistent goalkeeper to choose from. I think Chelsea will buy another goalkeeper in the summer or something like that. রাইট। Okay. এই মুহূর্তে যেহেতু সানচেস ইস্যু আপনার টিমের মধ্যে আছে এবং সে খেলতেছে না, প্লাস আরো একটা জিনিস হলো যে আপনার টিমের মধ্যে অনেকগুলা রেকটিফিকেশন আছে যেগুলো আপনি রেট মাই টিমের মধ্যে পাঠাইছিলেন, ওই জায়গাটাতে আমি দেখছিলাম। এবং সেই জায়গাটাতে দেখার পরে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে ওয়াইল্ড কার্ড খেলা ভালো হবে, বাট পরে আপনি জানাইছিলেন যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চিফ আপনার অ্যাক্টিভ আছে, সো সেই জায়গাটাতে পরে আমি সাজেস্ট করছিলাম যে আপনার ড্যানকো এন্ড ওয়াটকিন্স এইটাকে দিয়ে আপনি আস্তে আস্তে টিমকে ঠিক করেন। এটার কারণ হইলো যে আসলে আপনার টিমে অনেকগুলা চেঞ্জ দরকার, বাট এটা যদি আপনি 29 কে কাভার করতে যান তাহলে ইজিলি -4 এবং সামথিং লাইক এরকম দিয়ে দুই একটাতেই এটা ঠিক হয়ে যাবে। তো দ্যাটস ওয়াই আমি প্রথমে আসলে বর্নমথ অ্যাসেট এন্ড ডবল গেমিং এর জন্য ওয়াটকিন্স, বাট ওয়াটকিন্স নট, এখনো আমি বলবো যে ওয়াটকিন্স এর জন্য ওয়েট করেন। এটার কারণ হলো যে ওয়াটকিন্স ইনজুরি কিনা সেটা জানতে হবে, এটা একটা ব্যাপার। আর যদি -4 নিতে হয় তাহলে অ্যাটাকিং প্লেয়ারের উপর নেন, ডিফেন্সের জন্য আসলে মাইনাস হিট নিয়ে বেসিক্যালি লাভ হয় না, বাট আপনার সিনারিওটা কমপ্লিটলি আলাদা, কারণ আপনার সানচেস এবং আরেকজন গোলকিপার। সো কাইন্ড অফ টিমটা আরো দেখতে হবে এবং আই থিংক যে আমি নেক্সট এটা আপনার সাথে ডিসকাস করে এটা ঠিক করে ফেলবো। Thanks for this. Okay. Let's move on to the next one. Guys, I'm extremely tired. I had a very, very long day. So let's try to get this quickly, please. I'm struggling today, to be honest. Really struggling. Sorry for that. A little bit of, again, same thing. Pissed আর কোশ্চেন with side. করার দরকার নেই, কোশ্চেন জাস্ট দিয়ে জাস্ট আসপেক্টকে ছাড়ে দিলে হয়। আমরা কোশ্চেন Yeah, right. Okay, over to you. Over to you. Yeah, it's a comment. It's not a question. I So think he's so. pissed with Saif Bhai. We're all somewhat. আমরা কোনো না কোনো সময় সাইফ ভাইয়ের উপরে আমরাও pissed ছিলাম, মানে for many reasons altogether. তো উনি এলাকার ম্যানেজার মনে করে মহেশকে। তো হ্যাঁ, আমরা কোনো না কোনো আমরাও pissed ছিলাম। So we are with you, ভাই. We are with you. ইমন আহমেদ ভাইয়ের কোয়েশ্চেনটা আমরা অলরেডি নিচ্ছি। It's a repeat question, so we'll move on to the next question. অ্যাসেন্ট ম্যানেজার ময়েস্টু, গ্যাকপো টু ওয়াটকিন্স, আরবিটো ক্লাইভের ওটারা কি মনে হয়? আরবিটো ক্লাইভের ওটারা is a no-brainer. Gakpo to Watkins, no, I would still keep Gakpo. I think he has the higher ceiling, and Watkins is a bit of an injury doubt as well. If not for a -8, Moyes to slot or Moyes to Emery would make sense this week, obviously this week. Okay, Tanzilu Rahman is asking Rogers or Watkins. I think we have taken this question already, right? Before. রজার্স Yeah. এন্ড সাদমান সাকিব Okay. আব্বু ভাইয়ের যেটা হলো ময়েস টু স্লট আর এমরি, আমার কাছে মনে হয় যদি আপনি সেফ খেলতে চান স্লট, আর যদি আপনার রিস্ক নিতে চান তাহলে এমরি। Question here, Now he has a active question. ছিল গত উইক এভিক 4.4 Pickford, Sales, Mikolenko, Aina, Munoz, Trent, Robinson, Salah, Palmer, Rogers, Kluivert, Sarr, Isaac Wood, NDA, Essendon slot, PA কি খেলবে, NDA to Wissa, কি হবে strategy? I don't know how many free transfers you have, but the midfield looks solid. There's nothing wrong with the midfield. Regarding your defense, Munoz, Trent, and I'd also play Robinson here. Maybe bench Mikolenko and Aina. Play Sales as well over Pickford. You don't have any Brentford assets, so MBA to Wissa is not a bad shout. MBA to Wissa is still, we wouldn't call it differential now, but still he's low owned and he has good fixtures as well. So Wissa, MBA to Wissa makes sense. Trent, I think we'll play the next two weeks. I believe so.
because Liverpool, although they were ahead of the Premier League table, they have had a bit of a hit back with the Everton draw, setback with the Everton draw. So I think Trent coming off the bench means he's ready to play. I think he will play the next two games. So that's my gut feeling there. Thanks, Ashfaq. Tasbi Sharon Bhai is saying, Wood or Dango, কাকে start করবো? Parvez? যদি আপনি ভালো অবস্থায় থাকেন, র্যাঙ্কে ভালো পজিশনে থাকেন, দেন উড। আর যদি র্যাঙ্ক চেঞ্জ করেন তাহলে ড্যাঙ্গো ওঠারা। Okay, next one is Rifat Hossain Bhai is asking this question. Over to you, Ashfaq. Right. Saif Bolanai, thank you. Madison to Clivert, any other Villa midfielder other than Rogers, I think it's risky. Everyone is prone to rotation. Madison to Clivert is a transfer that I would do. Ashfaq, just for your kind consideration, যে লোকটা ময়েসকে বাড়ির এলাকার পাড়ার ম্যানেজার মনে করে, সেই লোকটাকে নাম নেওয়াটাও আসলে আমাদের জন্য খুবই খারাপ। ঠিক না Ashfaq? না, আপনি অনেকবার করছেন সেটা, তো এই জন্য। হ্যাঁ, বাট তাই বলে হিস্টোরিক্যালি স্পিকিং, বাট তাই বলে এই না যে তার নাম আমি তখন নিব যখন সে মানুষকে এলাকার পাড়ার ছোটখাটো একটা ম্যানেজার মনে করবে। Not right. Anyway, Patik Ahmed Bhai is asking this question. Parvez, over to you. এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে এমিরিতেই থাকেন, হিট নিয়ে স্লট নেওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ এমিরিরও ইস্টুসের সাথে খেলা আছে, দেন আর একটা টেবিল বোনাসের ম্যাচ আছে, সো স্টে করেন হলো এমিরিতে। ওকে, আপনারা কেউ কি গেমিকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলছেন? I didn't play. I played my assistant manager. Saif played. Yeah, he made a long Twitter post and he tagged me in it, and he kind of made an argument as to why he's playing the triple captainship and not the N chip. And I think it was a very sound logic, and it turned out to be right in the end. Ashfaq, did you play your triple captain or assistant manager? What did you play? I played assistant manager. Parvez played also assistant manager. Three of us played assistant manager. Ashfaq was ওই যে আছে না, মানে এক গোয়ালের গরু না তো, ঠিক আছে না, সাইফ শুধু খেলে, আশফাক অ্যাসিস্ট্যান্ট। হ্যাঁ, বাট সাইফ ইজ নট এক গোয়ালের গরু আর কি, এটাই তো বলতেছিলাম। আমরা তিনজনই খেলছি, সাইফ ইজ নট দ্য ওয়ান, হি ওয়েন্ট অ্যাস্ট্রে এনিওয়ে, আর এখন সে পার্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঠিক আছে। এলাকার লোকজনকে পাড়ার ম্যানেজার মনে করে। Al-Amin Chaudhary, by the way, this is not my comment, this is Ashfaq's comment, by the way. Parar manager mone kora. Muhammad Al-Amin Chaudhary bhai is asking a question. Ashfaq, can you answer this? If you're bent on taking a -4, then I think either one of Alisson or Alisson or Martinez would make sense this week. Either one. Okay, ঝলক is asking, আপনাদের কার র্যাঙ্ক এখন কত? 1000-এর মধ্যে আছেন কেউ? নো, দিল্লি বহুত দূর বেটা। আমি ঢাকা শহরে বসবাস করি, তুমি দিল্লির খবর জিজ্ঞেস করছো, তাহলে you have to ask somebody from Delhi. Ashfaq, where are you, by the way? Because my competition is mainly with you. I don't play FPL because I want to be the champion. I want to beat you. That's it. I'm somewhere in 400 or 500. I forget. Saif is 200. You are 10 lakh. Parvez Bhai is is 10 lakh, and Parvez Bhai is 16 lakh, I think. Saif is 2 lakhs. I'm somewhere, I need to check again. Somewhere between 4 lakh or 5 lakh. Somewhere around that. Okay, let me just switch on the screen here just to make one comment, and I want to make this comment. You know Alexa? Anybody knows Alexa? Always Alexa ke chinish? Have you seen that ad? Alexa, can you do this? Can you do this? Can you do that? So we have Ashfaq among us who can serve as an Alexa, and we can say, Alexa, tell us our FPL points, and Ashfaq will just repeat and tell us our score. Alexa, can you tell me the transfer suggestion?
transfers Parvez has made, and then Ashfaq will just say like, yeah, आपके लिए जवाब है कि परवेज भाई ने आज ये खेला है. There you go. Alexa, can you tell me what move has Saif made? And then Ashfaq will say it. আপনি নিজে বলতেছেন যে to speed things up, and now you are going on. Yeah, I'm trying to. I'm trying to cheer myself up so that I'm not so low on energy. But yeah. Anyway, thanks Alexa for reminding me that I'm going off track as well. Nija Chakraborty is asking a question. Over to you, Parvez. ওয়াটকিন্স কেমন পিক হবে, যেটা আমি বললাম যে যদি সে ফিট থাকে ওয়াটকিন্স খেলে, যদি সে আসলে ইপসুইচের ম্যাচটা খেলে, এরকম প্রথমে ম্যাচে যদি কনফার্ম থাকে যে সে ডাউটফুল, বাট যদি ডাউটফুল থাকে তাহলে দরকার নাই, বাট যদি সে ফিট থাকে নিতে পারেন ইপসুইচের সাথে প্রথম ম্যাচ, এন্ড দেন লিভারপুল. Alam Sharia Jholok is then saying -8 niye EA to Hoyson, Sar to Rashford, NDI to Watkins Korbo. Ashfaq? First of all, there's no guarantee of Watkins playing. Even if he does, then maybe NDA to Watkins, and for a -4, maybe Trent to Huijsen would make sense, but there's no guarantee of Watkins playing, so keep an eye on that. -8 is not a road that we would recommend until unless extreme circumstances. I don't think this is an extreme circumstance. Rashford has still not come into form in the new Villa team, so Rashford is a wait and see anyway. So -8, no, at best -4, but only if you have confirmation if Watkins plays. Right. Okay. If Takhairul Alam then is asking another question, should I play BV? Team is given in the earlier third comment on YouTube. Parvez, I think it was in the beginning. Over to you. জানি না আসলে যে টিমটা দেখতে হবে তাহলে. ওকে, ওয়েট. In the meantime, guys, you can listen. You can listen to this. Yeah, I know. No, bench boost. না, আপনি bench boost খেলেন না. Bench boost খেলেন না. আমি দেখছি টিম. Okay. The answer is given. Otherwise, I would have made you listen to some Korean music from Squid Game. No. But unfortunately, as long as you don't sing. No, I wasn't singing. I was thinking of playing it anyway. Aina to Dinia and NDA to Visa with slot to Emery. What do you think, Alexa? This is bad hosting. This is bad hosting. You're wasting time. You're making everyone laugh. Wasting. This is extremely bad hosting. So I think this is brilliant hosting, because a host who's feeling very extremely tired and sleepy and yet has the sense of humor to wake people up. Right. You don't have this. You don't have this with Saif. You only have this with me. Of course. See, chemistry is chemistry. You know chemistry, right? There's a subject called chemistry where you mix elements with elements and it becomes a compound. So there is something compounding between you and me, Whereas Saif and me, I mean, he considers Moyes as para chere manager, and so I don't mix with them. No. Coming back to topic, Aina to Dinie, India to Wissa is a thing that we would recommend. Aina does not have the best upcoming fixtures. Wissa is still a differential. Slot to Emery, I don't think is needed at this point. Right. So we have cross the 12-15 mark, I guess. But I think there's only. Yeah, I think so. Okay. It's all short anyway. We are giving very short answers. Sanjay Khan, good to see you, brother. Amar to Kluivert and Semenya. Parvez. Kluivert, আমি যাইতে যাব. Kluivert. So Amar to Kluivert done. এটা করতে পারেন. Sanjay Khan, that is my move this week anyway. Before Alexa tells you what my move is. Rifat Hussain is asking a question. Ashfaq? Nwaneri is, I think, a great differential pick, but he should only be considered as your 8th attacker and not 7th.
So Martinelli and Saka, I think, still long-term absentees. So I think Waneri can be a great pick, but only as your eighth attacker, nothing else. Okay. Parvez, can you go back to that comment? One second, Parvez. Rifat Hossain Bhai, have you used ChatGPT? If you haven't used ChatGPT, you will see after you type anything and ChatGPT gives you an answer. At the very bottom, in a very faint fonte লেখা থাকে আর কি, ChatGPT can make mistakes. Yeah, just to let you know, Alexa can also make mistakes. Yeah, never is a great shout. Please fact check before you. Yeah, just wanted to say that Alexa can also make mistakes. Please make sure that you fact check and information is correct. Alexa is not a machine. Alexa is human here. Human makes mistakes. I said Alexa. I didn't tell you. I'll tell about you, Ashfaq. Akim Mujib Bhai said, good to see you also, Nadim Bhai. Good to see you, brother. Good to see you. Yeah, Ashraful Arifin Bhai is asking. Bhai, I just want to say, Parvez, before you answer, I just want to thank Ashraful Bhai for all the contribution. I think what you're doing behind the scene has been tremendous, and I'm really starting to appreciate you a lot. I can't thank you enough. Yeah, and I think Parvez keeps me well informed about all the communications and everything that you are doing behind the scene, and all the graphics and everything that you're producing at the same time. So Ashraful Bhai, you've not added yourself as part of the Ghono team, but you still kind of contribute enormously. And I just want to make one thing clear to all the audience who are watching. If you are interested in making content and you would like to share it with your name on our page, feel free to make a content and share it with us. And we will put it in your name and then share it on our page. And the credit will go to you. It's not ours. Yeah, we don't steal. We don't hijack. Until unless you tell us, bhai, amar naam dao darkar nahi, apnara post diye den tate ami khushi. We can do that as well. But if you want your name to be gone, just specify it, make a content. And feel free, it doesn't have to be graphically excellent. Yeah, it doesn't have to be. So feel free to make something nice. And if you think you have an interesting idea, share it. Like Ashraful Bhai is doing, and we are sharing those. I doesn't want so much credit, but that doesn't mean, when I get the chance, I don't. Thank you. Yeah. Thank you so much, Bhai. Thank you. Yeah. Okay, over to you, Parvez. প্রবলেম হইলো যেখানে আসলে সার টু ক্লুইভার্টে কোনো প্রবলেম নাই, এটাতে আমি করতে যাবো, বাট সানচেস আর কেপাতে একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে -4 আসলে এরকম ডবল গেম উইকে নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা। যদি আপনার স্ট্রং টিম লাইন আপ থাকে তাহলে আপনি এই গেম উইকে করতে পারেন, বিকজ কেপার কিন্তু নেক্সট গেম উইক গুলা মোটামুটি ভালো, এবং ডবল গেম উইকের চান্স আছে 33 এবং 29 ও ব্ল্যাঙ্ক না। হ্যাঁ, করতে পারেন লং টার্ম জন্য, প্ল্যানের জন্য আসলে কেপাকে নিতে পারেন। বাট আমার কাছে মনে হয় যে বর্নমাউথের ডিফেন্সিভ অ্যাসেট হিসেবে কার্কিস বেটার দেন কেপা। বাট এনিওয়ে, যদি এখানে আসলে সিনারিওটা আসলে আপনার জন্য অন্য, যেহেতু সানচেস প্রবলেম করতেছে, দেন গো করতে পারেন এটা। Okay, Robinson and Ahmad, whom should I bench? Ashfaq. I think I like Ahmad. Ahmad has the higher ceiling, so bench Robinson. Okay, Mujib says after Michael. মধুসূদন দত্ত। Michael Madhusudhan Dutta. শপথ কপতের নদ তুমি চলো মোর বাকে. Agreed. I'm not sure. I think Alexa is the best one to tell us. Alexa, over to you. This is me? With this question, yeah. You thought you were, I'm going to ask Alexa about myself? Sorry, Ashfaq. Between them, if you don't own Mbeumo, then go for Wiz. I think having one Brentford attacker it will be good for the upcoming game weeks. So if you already have Mbeumo, then go for Mateta. Otherwise, Wisa. Ashfaq, did you confuse yourself by any chance that I was asking whether you think I should be compared to Mom? You're mistaken.
You're mistaken. Okay, no, because I thought like you wanted to make a You're comment about mistaken. me and Madhusudhan Datta and stuff like that. So I was like, No, just don't you're do that. mistaken. Elderly people are often Okay. mistaken. No problem. My apologies for that. I thought it was more this question. Anyway, TA or slot, Parvez? Slot. Okay. Next one is coming from Akib Mujib then. Chelsea starter game week is 4.2. Jorgensen, yeah. I was thinking of doing that, but Just a comment on Jorgensen is that Jorgensen isn't a sure shot. He's rotating goalkeepers. Jorgensen has not done enough to cement his place as the first choice yet, and there's also a chance that Sanchez might come in again. So if you're investing in Chelsea keepers, avoid, because it's a rotation risk at the moment. Who will play when? okay. It's a bit difficult. Okay, this is a bit related, but again, slightly off topic, but it's been irritating me for a while and I can't remember it because I think last week when I was talking to Parvez about Jorgensen before we went into the FA Cup break, and since then it's been irritating me. You remember this goalkeeper that was there with Chelsea who came from Africa? There was an African goalkeeper. Remember after Kepa? I forgot his name. Mendy. Was it Mendy? Yeah, it was Mendy. For some reason, I feel like it's somebody else. Anyway, but it's been irritating me. Thanks, Ashfaq, for the name. Yeah, that's all I wanted to ask. Okay. He stopped that Panenka penalty from Aguero, if you remember. Yes, that guy. Yes. That's Mendy. Yes. Mendy. Okay. He plays in the Saudi league now. Saudi league. Oh, he left Chelsea and then he went to Saudi league. Okay. Assalamu alaikum. ভাইয়ের idea ছিল না যে আজকে show ছিল. No worries, brother. Just keep an eye on our page. We always put it over there. Salah TC খেলা কি ঠিক হবে এই উইকে, পারভেজ? Yeah, আমার মনে হয় যে সালাহ ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলায় গেম উইকে পাবে। Okay. And then Tanzilur Rahman bhai saying, bhai 135. Arey brother, you literally took it. We were just kidding, man. We were just joking around. We of course trust you, of course. No, don't worry. But I'll read the comment anyway. Wood Munoz, Parvez, go back, please. Wood Munoz, Parma Salah is 58. Dise Moise 22 points. Agaisi and মজার ব্যাপার হলো 10 জন নিয়ে 135 পাইছি, সানচেজ নামাইলো না। Yeah, I had Bloody Marson or Valdi Marson or whatever his name is. He never played a single minute throughout the season since I had him. And just exactly when Sanchez didn't play, he just decided to play and then give me 1 point. It was like, I was like, Eureka moment. It was like, yes, Obushishi, my goalkeeper click, my second goalkeeper, yeah. So Tanjil Roman, thanks, brother. Congratulations on your 135 points. Yeah. You beat Ashfaq. That's the best part. A lot of people beat me. Like I said, one of my head-to-head opponents, got 160. So there's that. Yeah. হালকার উপরে দিয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে, that's true. He's like that. বেশি পয়েন্ট He wants to show off. 135 পাইছেন ভাই, আমি তো এত পয়েন্ট পাই না in the first place. Yeah, but when you said it, Saif in fact 145 paisa. Saif, hit the jackpot because of the triple cap. Oh, yeah, পাড়ার ম্যানেজার. হ্যাঁ, triple cap খেলে ও 145 paisa. And you went 20 or 30 points above me. Good. Alex, tell us about Ghono League top 5. Parvez. এটা আসলে অ্যালেক্সার কাছে জিজ্ঞেস করছে, আমার কাছে না। বাট যদি আমার কাছে আসে তাহলে শমিক পল আছে টপে, তারেক জুয়েল আছে সেকেন্ডে, আসিফ হাসান আছে থার্ডে, ফোর্থ পজিশনে আছে শারাফ জুহায়ের, এন্ড ফিফথে আছে সাদনান আহমেদ। বাট মোস্ট ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো, আমি যদি এটা চেক করি তাহলে আমার মোস্ট লাইকলি এই 5 জনই হলো ডিসকোয়ালিফাইড সম্ভবত আমাদের লিগ থেকে, মোস্ট লাইকলি। কেন? Because of আমি তো 5 জনের কমেন্ট দেখছি। 25 এপিসোডে তারা অ্যাভেলেবল থাকতে পারবে কিনা এটা একটা সন্দেহ। তারা মোস্ট লাইকলি এখন
10 থেকে 10টা না 12টাতে অ্যাভেলেবেল। হ্যাঁ, ওই জন্য মনে হয়েছে যে আমি এদেরকে দেখছি, 10টা কারণ নামগুলো 10টা সমীক পল, 10টাতে হয়তো সারাফ জোহের। অ্যাভেলেবেল আছে। 10টাতে অ্যাভেলেবেল আছে সম্ভবত, বাট যদি তারা কন্টিনিউ থাকে তাহলে এটা হবে, বাট এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে হওয়ার চান্স আছে, ডিসকোয়ালিফাইড হওয়ার চান্স আছে। Right. So all the managers who are in the 6th to 10th or 12th position, you still have the chance to win it. Yeah. So go on. And of course, those of you who are on top 5, Sadnan and Zuhair and what you call it, Shomik and everyone. Yeah, buckle up. You still have the chance. Don't give it up. Okay. Let's go into the next one. It's not hosting, it's hosting with roast chicken. Go on then. Who got roasted, by the way? No, you were eating chicken or something to do with your teeth. No, No, came I'm out not on eating came out chicken. on camera. You're doing something like this. Okay. Okay. Yeah. There was something stuck on my teeth and it was very irritating. Anyway, it's not hosting, it's hosting with roast chicken. Okay. Rant was stuck in your teeth. Probably. Kept it- Probably. ওকে, গোলকিপার ট্রমা থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়? ভাই, সানচেজ এই সিজনে 4বার ধোকা দিল। অলওয়েজ এটা আমি সবসময় বলি যে চেলসি ডিফেন্স হলো যে কুঞ্জু বিহারি, কুঞ্জু বিহারির ইয়াতে না যাওয়া, যেটা আসলে এই যে খুব ফেমাস একটা ডায়লগ ছিল। সো আমি এইখান থেকে ট্রমা থেকে আসলে এইরকম যেহেতু প্লেয়ার একবার না দুইবার না অনেক কয়বার হয়েছে, সো আশরাফুল আরিফিন ভাই যে উদ্যোগটা নিছে যে একবারে ঝাড়ে ফেলবো ভাই, ঝাড়ে কাশেন, ঝাড়ে কাশে একবারে ঠিক করেন। So, ঝাড়ে কাশে বেরবে, মাইনাস হোক আর যেটা হোক, এরকম প্লেয়ারকে বের করে দেওয়াটাই হলো বেটার, আমি মনে করি। এরকম কিছু ধোকা দেওয়া Okay. প্লেয়ারের র্যাঙ্ক ইয়া করলে মানে জিমিনেজ, ফোর্ডেন, সেমেনিও, যেহেতু কে তাদের আছে? কোনো চেলসির আসলে ডবল গেমিংয়েরও কোনো পসিবিলিটি এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। তারপরে ব্ল্যাঙ্ক গেমিং 29 এও হইলো আর্সেনালের সাথে খেলা। সো এই মুহূর্তে আসলে চেলসির ডিফেন্সে আসলে কোনো প্রায়োরিটি নাই যে আসলে তাদেরকে রাখতে হবে জোর করে। সো খান না একটা ওই মাঝে একটা ছোট সার্জারি রাইট, করে না, কিন্তু ওইরকম ওই যে সার্জারি করে। বাট ওই যে গোলকিপার ট্রান্সফার কিন্তু সচরাচর কেউ করে না, সবাই হ্যাঁ, কিন্তু করে না, ইয়া আমি করে, এটাই মানে বলতেছি তো। বাট গোলকিপার যদি ট্রান্সফারটা ইয়া থাকে না, যদি আপনার প্রায়োরিটি থাকে না। এমন একটা প্রবলেম হয় যে প্রবলেমের কারণে আপনার সব সময় 10 জন টেনশন থাকতেছে, সেই ক্ষেত্রে এটা করতে পারেন। বাট আরেকটা সলিউশন আছে, যেটা হলো যে তার সেকেন্ড যে অপশনটা আছে, অর্থাৎ চ্যাভিয়ান্সকি বা যারা আছে, সানচেজের জায়গায় ওই সানচেজকে ট্রান্সফার আউট না করে ওই প্লেয়ারটাকে যদি ট্রান্সফার আউট করে জেভারসন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আর কোনো টেনশন নেই। এ না হয় ওই খেলবে, এ না হয় ওই খেলবে। বাট সেটাও আমি সাজেস্ট করব না। বরঞ্চ বেটার হলো মাইনাস খায় ওখান থেকে ওকে আউট করা, যদি আপনার লাক্সারি অনেকগুলো ট্রান্সফার থাকে। ওয়েল, সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে যে চেলসির এখানে নিয়ে কথা হচ্ছে না। আই এম দ্য গাই হু আই থিঙ্ক one of the rarest manager who goes around with double Chelsea defense. Moving on. Update on what? Jasnova Update on- Afrojahorna Apu, thanks for the question. Over to you, Ashfaq. Regarding Watkins, there's no further updates other than last week's update where Emery said that Watkins' injury is not serious. He's expected to be fit this week. But like I said, that he has 2 fixtures this week. There's no guarantee that he plays the first game. That he might play the second game. So we'll know more on the press conference tomorrow. Of course, we'll know more on the deadline. So do keep an eye on the deadline show, which Parvez Bhai usually attends. So we'll have more updates on that at that point. It's not usually, it's regularly, Ashfaq. Right. My mistake. Forgive me. We occasionally do it. Right. Okay. Tanzilur Rahman Bhai said, সাইদ ভাই বলছিল যে সে ময়েজের উপরে এএম খেলবে। No, I don't think so. He said that. না, ও বলছিল No. যে খেলতে চাবে, ওইটা আসলে ও ইচ্ছা প্রদর্শন করছিল যে ও বেটার বলছিল যে 3টা লিভারপুলের অ্যাসেট নেন এবং ওই জায়গাটাতে আগান। ও স্লটকে সেরকম একটা প্রায়োরিটি দেয় নাই, ওটা প্রথমেই বলছিল। এই জন্য সে বলছিল যে আসলে লিভারপুলের 3টা অ্যাসেট অ্যান্ড ময়েস। Moyes. Oh, yeah. That he suggested. Yes, that what I remember. And then he went and
played his triple captain এবং because I think আরেকটা he জিনিস thought, ওই যে ইয়ার যে কমেন্টটাতে আসলে ওই ময়েসের কথা বলা হচ্ছে যে সাইব আসলে ময়েসকে বলছে, বাট আমরা একটা জিনিস সবসময় টিম ডিপেন্ডেন্ট বিভিন্ন রকম ডিসিশন নিয়ে থাকি। তো সামথিং এরকম যদি কোনো রকম হয় থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই অ্যাপোলজি, বাট আমরা টিম উপর ডিপেন্ড করে আমরা বিভিন্ন টিমকে সাজেস্ট করি। কখনো আমরা ময়েসকে বলতেছি নেওয়া যাবে, কখনো যাবে না, কখনো যেমন এই গেমিকে যেমন আমেরিকা বলতেছি যে একসময় বলতেছি যে নেওয়া যাবে, একসময় বলতেছি নেওয়া যাবে না। ডিপেন্ড অন হলো আসলে সিনারি। হ্যাঁ, but আমার মনে হয় সাইফ made it very clear towards the end of the show that ও আলটিমেটলি ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলবে। He made it very clear. এবং আমার মনে আছে আমরা যখন পড়টা শেষ করতে যাচ্ছিলাম তখন he wanted to say something and we already ended the show by then, and then he was talking. So yeah, that was because then he said, "Bhai, আমি তাহলে এখন এটা টুইটারে লিখে দিই," and then he published it on Twitter as to why he thinks what you call it, triple captain is a better option than thing. And his post got quite a lot of like as well. Some people were being very critical and very over smart on Twitter as well, and were trying to criticize for his stance. But then, yeah, it's okay. In the end, he's the winner. He knows what he's doing. Tanzilur Rahman said, "Duita goalkeeper then gave me 38 পর্যন্ত কোন দুইটা নিয়ে নেওয়া যায় পারভেজ?" দুইটা গোলকিপার আসলে এখানে আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে যারা ডিফেন্সে বেশি ভালো করতেছে এদেরকেই নেওয়া উচিত। সেটা হলো সেলসকে আমি রাখবো, যাদেরকে নিয়ে আগাইতে পারবেন। বাট সেলস আর রায়া এই দুইজনকে যদি টিমের মধ্যে রাখেন তাহলে প্রবলেম হলো যে হিউজ পরিমাণ টাকা আপনার ওখানে খরচ হয়ে যাবে। দুইটা গোলকিপারকে নিয়ে আগানো। What about Kepa? এইটা একটা অপশন হতে পারে। কেপা এন্ড হেন্ডারসন। Yes, কেপা এন্ড হেন্ডারসন could be a good option, but কেপার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হলো যে কেপা 29 এ হলো ব্ল্যাঙ্ক না, বাট হেন্ডারসন 29 এ ব্ল্যাঙ্ক, এটা একটা কারণ। বাট দুইটা গোলকির মধ্যে আমি যদি প্রেফার করি, একটা আমি খুব ভালো গোলকিপার নিব, যেটা হলো আমি পার্সোনালি সেলস অথবা রায়ার মধ্যে একজনকে সেট করব। আরেকটা গোলকিপার নিব হলো বেঞ্চ থেকে আসলে যেকোনো ভাবে কভার করে দিবে, লাইক ফেবিয়ান্সকি, অ্যারিওলা, এরকম টাইপের। Okay, I think we're done with it, right? Yeah. We're done. Okay, that's 1 hour 48 minutes, which is brilliant. Thanks. And yeah, had I not been going on a rant and calling some people Alexander, para manager, and then asking Parvez to do all the rubbish things in between, we could have finished a little bit earlier. But audience, thank you so much for joining, and I hope you enjoyed the show. It was good to have. I'm sorry today I was a bit tired, and I had to crack jokes in the end just to wake myself up, because there's plenty of things that I still need to do with Parvez, which is a zonal weakness. So my day is not yet over. While you can go to bed, Parvez and I'll have to work, and Alexa can now go to bed and charge himself. Yeah. But until then, Alexa, it was good to see you. Thank you so much for joining. And Parvez, as usual, forever grateful. Ashraful Bhai, thanks for all the sharing, all the tables and the charts that you did. And audience, thank you so much for joining so late hours in the day. Enjoy the double game week 25. We'll be back for single game week 26. And of course, don't worry about what Parvez said about 34, 35 game week 60 and game week 90. We will bring all the charts. But until then, ruko zara, sabar karo. Take care. Bye-bye. Take care. Have a great game week.